Voilà quoi. Après, on peut tous aimer quelque chose de mauvais et ne pas aimer quelque chose de bon, nos goûts trop personnels. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord, Mère Corbetta. Après, il y a une objectivité à avoir par rapport à ce qu'on aime, mais qui est foncièrement mauvais tout de même. C'est fait, Blood. On refait le début, hein, désolé. Est-ce que Along to Beat prend en compte le débordement de la discussion pré-jeu? Oups. Après, vous allez pas vous plaindre qu'on a discuté d'un truc cool, quoi. Ouais, on remonte le début, vous inquiétez pas. Putain, par contre, la compression, les mecs, ils auraient peut-être pu ne pas le mettre en 720, quoi. En plus, on sent que c'est en 720 compressé, mais qu'ils ont mis du bruit. Et du coup, ça rend dégueulasse. C'est vraiment dommage. Parce que je sais que c'est beau. L'effet de bruit, là, sur la fumée, j'ai vu comment le faire sur After Effects. Et j'avoue que ça me hype un petit peu le cul. Alors attends, c'est pas très compliqué, mais le générer automatiquement et qu'il bouge, je vois comment le faire. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je parle d'aimer et pas de considérer comme bon. C'est pas parce que j'aime que c'est bon ou que j'aime pas que c'est mauvais. C'est beau pour tout le monde. Je suis d'accord. Welcome to my game. Oui, c'est un I'll GlobiRediff. be your host and humble narrator. The rules of this Waterworld. game are simple. Play it until the end, and you'll be rewarded. Putain. Give us a signal. You don't tell me how to do stuff. I'm a little angry, you know? Hey, we should get some sparkle. This is MISFORTUNE. She's a wonderful child. Imagine, tu t'appelles. From not so wonderful Tu family. t'appelles Malchance, quoi. A little sparkle for you, and a little sparkle for you, and Non, a mais little en bit vrai, for Waterworld, me. je comprends qu'on l'aime bien. Oh, the sad part is, today is Moi the aussi, day she On le fait will ensemble? die. I can hear Il you manque un prog. now. Oh, you can? Mm-hmm. Are you inside my head or something? Well, okay, yes. Pour le coup, c'est Alright, typiquement le genre de I'll jeu que j'aimerais call bien you faire. Mr. Voice. What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Désolé, hein. Le jeu se Nobody spoil. said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? Stinker, If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Voilà pourquoi. Wonderful. Fantastic. Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Okay. I'm gonna do it. Je m'appelle effectivement Hans Malch. Je trouve cette blague oppressante. Ah d'accord. Bah oui, c'est très bien. Bah du coup, je vais pas utiliser ça. Attends, le jeu n'a pas enregistré les... Look, Pour moi, c'est tout. I made this D'accord. paper dolls myself. This is Kimberly and this is Steven. They're on a trip fighting super evils. Ils sont à poil. Attends, c'est Steven et Kimberley? Mais du coup, Steven porte un soutien-gorge quand même. Moi, j'ai rien contre, hein, mais... Look, I drew this picture. It's the fox I see outside my Elle est window adorable. sometimes. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh. I don't care much for foxes. What does the fox say? Est-ce qu'ils ont fait des trucs récemment, Elvis? It's the music that goes on Sur forever. pour affecter. Hein. Tout le monde danse, s'il vous plaît, sur le chat. On danse tous ensemble, c'est le moment du live.
Écoutez les paroles de la musique, c'est important. Dancing forever. Dance to this music forever. Elle danse aussi bien que moi. Forever. Dance, dance, dance. Ça me fait trop penser aux paroles de merde qu'on fait pendant qu'on fait des trucs de merde avec Kevin ou Victor. The end. D'ailleurs, j'ai fait un déménagement aujourd'hui. Je tiens à vous le dire. Avec Kevin, c'était une horreur. Et oui, j'ai fait un déménagement comme un connard qui arrête pas de vous dire il faut pas faire de déménagement. J'en ai fait un pour aider mon ami. Voilà. Lancer des paillettes. F. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Regarde à l'intérieur de tes vêtements. I saw a monster in here once. What? I showed it the finger and it never came back. D'accord. Ta finger un... Quoi? T'as un ami dégueu. Look, this is my secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when Mommy and Daddy argue too much. And when I come here, I can dream and travel far away. I see. Ah, à droite, c'est marqué différentes galaxies. This is Babsy, the guardian of the secret spot. You see his eye? He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. Oui, enfin, pas de galerie, moi après je me respecte. Par contre, on était deux pour à peu près une vingtaine de cartons. Et un escalier. Enfin, on devait monter 2 étages dans un escalier, c'était insupportable. This is my diary. Nobody's This is my diary. Want to see? C'est un diary, madame. I'm so cute. I'm so Did cute. you draw all this? Uh-huh. J'ai changé la cellule d'équipe. Ouais. T'as un mercor, tu gagnes tout. J'adore jouer avec des jouets, je leur parle des fois parce que c'est rigolo. Sur le journal, aujourd'hui à l'école, j'ai fait un dessin et après à la maison, j'étais dans ma cochette en train de parler à Busby quand tout d'un coup, je l'ai entendu. J'ai vu un renard qui sortait de ma chambre, il s'appelle Benjamin. Enfin, je crois. Benjamin. La tête qu'elle fait. Fox. Yes. Fucking fox. Salut journal, mon papa m'a encore menti. On va pas aller au parc aujourd'hui. Je m'étais fait toute belle, mais il n'y en a rien eu à faire. J'étais triste, j'ai pleuré, mais j'ai dit à maman que ça allait. J'ai peur que si je lui dis que je suis triste, elle se mette en colère. Des fois, je sais pas comment je dois me sentir. D'ailleurs, personne m'explique jamais comment je dois me sentir. J'aimerais bien qu'à l'école, ils nous apprennent d'où ça vient les sentiments. Mais pour de vrai, hein. Pas des histoires pour les bébés. Oh, yikes forever. Yikes forever. C'est le nouveau son de Don. Oh, yikes forever. Tiens, Salut journal, tu crois que c'est possible d'avoir des sentiments pour un renard? Benjamin est venu me voir quand je jouais dehors. Et on s'est regardé et ça m'a fait tout chaud dans le ventre. C'était comme si j'allais vomir mais de bonheur. Après maman m'a appelé pour manger et Benjamin est parti en courant. The puke of love. That's what it is. Salut journal, tu sais mon papa tape ma maman, est-ce que c'est normal? Il faut que je tape les gens que j'aime moi aussi. Je pense pas que ce soit bien. bah moi je le fais avec pas mal de gens. Peut-être que papa se rend pas compte qu'il me fait mal à moi aussi quand il tape maman. En tout cas, je jure que je serai jamais comme mon papa. Aujourd'hui, j'ai joué que je prenais l'avion pour le Japon et que je voyais plein de trucs intéressants que je connais du Japon parce que mon ami, il est japonais et il aime le sushi. I don't like it when Daddy hits Mommy. Non, ton ami n'est pas japonais, c'est un alien. Il s'appelle Hiro Humain, c'est sûr. Mon ami japonais parle japonais. Du coup, on a un peu de problème quand on essaye de discuter. C'est difficile de se comprendre, on a du mal. Mais je l'aime bien. Il a une jolie paire de bottes et un chapeau de cow-boy. Il s'appelle Hiro et c'est un fantôme. Je lui ai fait un dessin, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de lui donner. That's Hiro, my Japanese friend. He's a ghost. Salut journal. Aujourd'hui, j'ai ramené des paillettes de l'école. Elles brillent trop et on les a utilisées pour faire des cartes de Noël. Moi, je trouve ça joli les cartes de Noël, mais je crois pas que le vrai Père Noël existe en vrai.
Et il s'appelle Hiro, il a voyagé dans le temps, il a un katana, trop bien. Et il a une grosse piste. Quoi? S'il y avait vraiment un monsieur qui pouvait donner un cadeau à tout le monde, alors pourquoi il amène pas de l'eau et des choses à manger aux gens qui sont pauvres? À la télé, j'ai vu une émission avec des gens dans d'autres pays qui avaient rien à manger. Enfin bref, je crois pas qu'il existe le Père Noël. Mais mes paillettes, elles sont géniales. Je vais les utiliser sur toutes les choses qui me rendent triste ou qui m'énervent pour les rendre plus jolies. Comme ça, je serai un peu moins triste. Glitter. I love my glitter. Salut journal. Aujourd'hui, je suis allée cueillir des tomates avec ma mamie. Ça sentait trop bon. J'ai vu des papillons et aussi plein d'autres insectes. J'ai mangé 2 tomates et après, j'avais plus faim. I made a real nice drawing there, you see? Yes, very nice. I did a coloring too. Impressive. C'est le journal. Tout à l'heure, quand j'étais sur mon tricycle, ça m'a frotté le clito. Et du coup, j'ai joui. Tu penses que c'est ça, se masturber? Ah non, attends, c'est pas... Parce qu'on a pas assez d'argent pour un vélo. J'ai regardé le soleil et j'avais un peu pleuré. Et j'ai un peu pleuré parce que ça faisait mal aux yeux. Maman, elle m'a dit qu'il fallait jamais regarder le soleil directement. On incarne un prédateur sexuel qui fouille un journal intime d'une petite fille. Salut journal, c'était rigolo aujourd'hui parce que j'étais au lac et j'ai vu des oiseaux qui volaient dans le ciel et aussi des poissons dans l'eau. À un moment, l'eau qu'il y avait autour de mes fesses est devenue toute chaude et rouge. I peed in the lake. It was really warm. Salut journal, comment ça va? Moi aussi je vais bien. J'ai des devoirs à faire mais j'arrête pas de penser à Benjamin et sa bonne grosse tub de renard. I peed in the lake. It was really warm. Warm. J'ai trouvé une photo de moi quand j'étais petite. Ça passe vite le temps. Le gâteau a l'air trop bon. Look at that picture. I was such a baby. Very cute. Now I'm such a lady. I'm a little lady. That's what I am. Halloween. Idée de costume pour Halloween. On dit l'Halloween. L'Halloween. Idée de costume pour l'Halloween. Petite Madame Renard. Trop bien. I love my coloring book. Est-ce qu'on le prend ou pas, les gens? Yeah or nay? On le laisse pour Bugsby ou on prend? On prend? Oui, on le prend. I'm gonna take it with me if I get bored, okay? If I get bored. Ok. Elle a un accent indescriptible. I'm gonna fuck everything up with glitters. Quand elle court, on dirait vraiment que elle se fait prendre par le renard. Regardez juste sa tête. Prenez l'animation de sa tête et derrière vous mettez le renard. Je pense que ça sera à peu près cette tête-là. Elle a un Before cancer you de leave, which toy? Nous, on a proposé de partager les pizzas avec toi, non? Can't I take them Toi, non? both? No. On se fait vieux. You can only C'est vrai, choose ça, Léon one. Taris. And remember, your choice is much more important than you think. Okay. I choose... Est-ce qu'on prend la licorne god ou la pierre qui est pleine de sang, je le rappelle, pour une raison absolument immonde? Allez, on prend la pierre. I choose the stone Daddy threw at me once. Interesting choice. Yeah, I call him Stony. Because he's a stone, get it? Stony the stone. That's Sauf pas ça, very immonde, Jake. clever. Thank you. And so you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Shadan! Oh, happiness to everything! Hey, you. On the other side of the screen. Oui. Remember I told you she was going to die today? Let's keep that a secret between us, all right? Peut-être qu'il jouait à se lancer la pierre, elle a rattrapé, paf, elle a loupé. It must be it. This is Grandma. She wears a diaper too. You still wear a diaper? Nah, that was so last year. Mommy likes to collect glasses. I broke a Allez, par la couple fenêtre, il y a le once, petit, but I ran le too petit renard fast. sexy. Did Mommy find out who did it? No, but I had a piece of glass in my foot for like 5 days.
Moi, dans mon salon, je veux une photo de ma grand-mère, une photo de moi et ma femme, et surtout une photo de ma voiture. Oh, please don't fall, don't fall. Putain, t'aurais Damn tellement it, pu le it's all rattraper. broken now. That was a beautiful example of cause and effect. Please don't tell on me. Don't worry. You can trust me. Okay, thank you. I fucked everything up. Maybe I could try to fix it. Une bulle. Merci, Allez, Sora bon, Glory. fais-moi une bulle. Allez. Allez, j'adore quand tu me fais des bulles. J'aime bien. Ouais, on peut dire que je suis un professionnel de la réparation de peau, oui. Ouais, j'ai travaillé là-dedans pendant des années. I did it. Elle est toute mignonne, mais Masky, mais c'est son sub détruisent tout. Look, that's me. Mommy told me I have to smile even when I'm sad. My daddy's friend was a hunter and killed this moose. His daughter Erica, she thought his gun was a toy. She said bang bang to her mommy and daddy. Then her parents died, and she was so sad. Oh shit. Ugh. It smells like cigarettes in here. Yeah, that's my mommy. She also likes to drink juice a lot. Well, are you ready to complete your first mission? Yes, I am. I'm gonna get that prize. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Ah, the Dead fuck! rabbits again? When will Daddy learn I like them alive? Elle transforme les trucs. Oh. Mommy, this smells really bad. What is it? Dead animals. That's what it is. Yikes J'ai cru que c'était un forever. crâne au début et c'est un... C'est un champignon au-dessus. Yay! Happiness to the soup! Ah, mais ne mange pas les paillettes, madame. We had a lovely dinner last night. Mommy wasn't that drunk and Daddy actually Ah, on a fait Action said Free en hi entier en to live. me. Peut-être même en un seul live. When I grow up, I want to be just like my mommy, a juice drinker. Est-ce que ça lui met du baume au cœur ou est-ce That's que... elle va today. crever? On est le 11 octobre, c'est faux! Dire à maman que tu sors, oui ou non? Non, non, oui, oui. Pour l'instant, c'est non qui l'emporte. Non, 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 non. C'est non qui l'emporte, les gens. We go quiet, okay? Bam! Oupsie. Good day, morning. It's afternoon, Misfortune. Ah, okay. Good afternoon, morning. She's cute, but she's not so smart. She's a little fucked up in the head, you know. Remember Benjamin the Fox? This Oui. is where I first saw him. He was hiding in the trash and we made eye contact. It was really intense. Yes, you told me about that fox already. You shouldn't trust a fox. They're all criminals. What? A fox criminal? That's silly. Je sais pas. Putain, il y a un This chat. bowl smells like a toilet.
because I pee on it. That What the is fuck? disgusting. Not as disgusting as when my daddy puked in it. Ah, mais That non. was disgusting. Shipper, arrête de shipper, j'avoue. Ah. This is where daddy often sleeps. Merde. Daddy? Ah, on peut faire un câlin au chat? Hello, kitty. Here, come, kitty. Kitty, kitty, kitty. Il va fuir et se faire écraser. Kitty, don't go. Damn it. I never get to pet the sweet animals. J'ai eu un petit peu peur. Est-ce que c'est nous qui allons le So, faire? before we continue, you need to know the rules of the game, MISFORTUNE. All right. Remember, you will be given choices on your journey. Okay, choices? There is no right or wrong, only consequences. Okay. Only consequences. When you Only beat the consequences. game, the prize of eternal happiness is yours. I'm c'est cool. ready. Your next mission is to cross this road. All right, I can do that. Look to the left, look to the right. Any course? No. Okay, I'm going. The fuck is that? What the fuck? It's a monster. What monster? I didn't see anything. It was there. I saw it. It's probably C'est lui, just ça your Nandas. imagination. Yeah, that's true. Bon, bah, tout I va have bien, a alors. very big one. Just keep going. We'll have so much fun. All right. Look, a sleepy bird. Come on, Sleepy MISFORTUNE. Let's go now. Ah, c'est un sleepy bear, tout va bien. C'est un sleepy bear, tout est heureux. What the fuck? Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus. Encore. Oh, cette gueule, putain de merde. La DA est vraiment trop bien. Putain de merde, elle... trop bien. Trop bien. I used a lot of sparkle back there. Anyway, where are we? En enfer. Look, there's a puppy. Oh, la Puppy, gueule! what a cute Putain, party c'est hat. Jex. Now focus, MISFORTUNE. You have to make a very difficult choice regarding this puppy now. Be aware of the consequences. All right. Est-ce qu'on joue avec lui ou est-ce qu'on le libère, les gens? Deux libérés. Vous allez tomber malade. Putain, Jex, C'est pourquoi pas je... gentil, Maria. Putain, c'est pas gentil. Bon, bah d'accord, vous voulez tous le libérer. I'll set it free so we can go Merci, to the Jexo. party. Et c'est toi qui vas tomber malade. What party? The puppy is obviously going to a sweet party. J'avoue, s'il y a un It chapeau has comme a ça. party hat. Il y a beaucoup d'oiseaux chez eux. Yes, the party. Ok, il y a une I ambulance heard où la police est pas. George is having one. Georges! This must be his C'est mon dog. petit chien. So, are we going? Yes, why not? It's just a bit farther ahead. Come on, puppy, let's go party. Ce chien a l'air taré. Oh, puppy, I'm petting you. Why do you let me? You like me?
mais dès que je l'ai fait, il a fait la gueule. Trop drôle. Once we went to a museum and Mommy had me on a leash. She said I was too Ah, merde. unpredictable. Let me guess. She fed you only candy that day. What? No. I get to eat candy every day, you know. I'm like a candy addict. Oh. Ferme ta gueule, le It chien. says no dogs allowed. Oh, really? What's your name, sweet puppy? Septembre. Is your name Lil Cutie? Because it should be. It says no dogs allowed. Oh, Putain, really? on a débloqué un succès, genre Lil Cutie. Non, marche pas dans la merde, marche pas dans la merde, marche pas dans... Oh no, I step on Doogie Doo. Oh. Doogie Doo. Oh, Ah! Ah! Papi, that's yucky. Don't eat the vomit. Yikes forever. Oh, sweet. I can see my footprint. Let's see what came out. I see a lot of glitter and... Ah! Is that rice pudding? Non. I can't watch this anymore. Please, let's keep moving. Yikes forever. So soft. Vous mettez le... So soft. avec la tête qu'elle fait avant et le renard I'd derrière. like to pet you, little cutie. Bodits basta. En tête fine. Ça, c'est une plage. Attendez, That sign doesn't work. Do you see all the crap lying il around? marche pas. That's a good observation, Misfortune. Thank you. Elle va se taper le chien. Mais bien sûr, les gens, bien évidemment. So soft. Yikes So, forever. Misfortune, at the other side of this lake, you will be one step closer to the prize of eternal happiness. And the party, right? Ah, yes, that too. Sweet. Let's go then. Come on, little cutie. Come on, little cutie. Je sais pas s'il va passer le... Papi, what are you doing? Il creuse. Il a trouvé un truc. Oh, Did you find a treasure? c'est quoi le You trésor? seem to have found the secret of the beach. The bitch has a C'est un secret. pot. Il y a quoi dedans? Yes, let's have a look. De la drogue. Oh, look. A fortune treat and a doggy cookie. Trop one bien. for me and one for Papi. Isn't it perfect? Yes, but you can only take one. A cookie for you or a treat for the dog. Ah, on nourrit le chien. Quoi qu'elle vient de vomir. En même temps, le chien, on est d'accord. Ouais, The little cute puppy. Give it to the little cute I'll puppy. take the doggy treat and use it to make the doggy love me. ça va être empoisonné, il va crever. It's a Here you little go, cutie. Papi. You never know when it's your last treat. C'est du LSD, putain. Tu peux pas le lécher et manger, c'est pas possible. No, Papi! Papi, don't go! Little cutie! Freaking blackbirds! Oh my, that will make George really upset. Yeah, I hope I get to Oopsie. meet the puppy again sometime. I bet you will. Mr. Voice, why does everyone leave me? I'm still here. Yeah, that's true. Thank you. Attendez, je me rends compte que sur le live, j'ai fait une bêtise. Attendez 2 secondes. I'll make a little mistake. Oopsie. Little mistake is resolved. Yes. Ok. Mais oui, c'est envolé, tout va bien. You know, once at this lake, I got my head stuck in a plastic bag. Putain, I mais remember meuf. falling asleep and waking up in the Mais hospital. That's terrible. Yeah, I almost died. Oh putain. I'll take the party hat as a symbol of our friendship, Puppy Doggy. Puppy doggy.
Et quel con. Je commence à adorer le jeu, moi. Si les chiens crèvent, c'est bien. Is the party on the same way to the eternal happiness? Yes, yes. it is. Sugar. Ah, T'imagines, il y a une that's boisson qui s'appelle convenient. Sugar. Have you thought about Attends, how to break the news to George? About the puppy? Yes. I mean, if you want to. Vas-tu raconter l'incident du petit chien à Georgie? Oui ou non? À George. On va être honnête. Non? Ah, là, je dirais que c'est égalité oui, non. Peut-être un... Ah, plus de oui, plus de oui. Ah, là, il y a plus de oui, c'est sûr. Ah, ça sera oui. Yes, of course. Non, on est des That's the sales best races. I can do for the sweet puppy. That is very brave of you, Misfortune. Thank you. Thank you. Thank you. Je vous rappelle que le jeu m'a été offert par GOG.com, que je vous conseille comme 6. Il n'y a pas de DRM, c'est cool. Et c'est pas cher. Are we there yet? Just a little bit farther away. Ah, okay. It's a bit... Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il... Ah, a fish. What should we do about it? Le remettre à l'eau ou l'emmener avec nous? Vous avez voté pour l'emmener avec nous, bande d'enculés. Attends, s'il parle, c'est rigolo. Ah, la majorité des gens disent de le remettre à l'eau. Ok, la majorité des gens ont voté A. I would like to return it. It smells fishy. Tous les poissons sont morts dans l'eau. Je pense qu'il va remonter au sommet à l'envers. Genre... Mais vous pensez que George existe? Moi je pense que George c'est un monstre ou un truc comme ça, c'est pas possible. And here we are, the house of George. George ça va être I'm un a bit putain de nervous pédophile. about introducing myself. Attendez, George You'll c'est... do fine. C'est pas le You're renard? brave, telling the truth about the puppy. Stop it. I'm doing it for the puppy, you know. Je sais plus. Oh. 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 J'ai juste une photo de lui avec un enfant. Et un poisson mort. Frapper ou sonner? Ouais, non, c'est sonner qui remporte. Nobody's answering. I'll invite myself in. Time to check out the party. I saw a man who was floating in the lake. Oh, mais Those what the were fuck? Comment t'as vu suspicious. ça, putain, meuf? Ah non, 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 j'y crois pas. Ah, what a nice picture. I wish I had a picture like this with my mommy and daddy. Oh non. Hello? What is it, Misfortune? Non, non, Nothing. non, non, non. Ça va mal tourner, les gens. Ça va très mal Are you tourner. sure this is the right house? Where is the party? Hello? Excuse me, are you George? Are you the owner of a puppy? Because I bring really bad news. Oh no, wait. It looks like he hung himself. Hang himself like a piñata? Should I hit him like a piñata? No, Misfortune. He's dead. Dead? But he's wearing a pair of sweet boots. He can't be C'est vrai dead. que si tu portes de belles petites chaussures. Oh, okay. Hey, Misfortune, I think this party's over. Je veux voir ce qu'il y a dans le Let's leave. derrière le tableau. I'll meet you in the back. George, you know, now that you're dead, your puppy is gone. I like the puppy. Bye. What's that? I guess it's not funny. Oui! Oui! Je m'attendais, mais à tout sauf à ça! Tellement parfait, putain! Ça m'a tellement fait... Genre... Ça m'a surpris, c'était beau. Allez, on le termine là. J'ai vu qu'il y avait plus de A de toute façon.
your doggy back. You're welcome. Ah, c'est super. Ah, these black birds. If you only knew what happened to the puppy. C'était peut-être pas un petit chien, on sait pas. Ah, these black birds. If you only knew what happened to the puppy. Ouais, vous inquiétez pas, j'ai pas raté les paillettes. Shadam! Happiness to George de Piñata! Happiness to George de Piñata. Attendez, on peut pas regarder un truc derrière au cas où. Non. Trop bien. Okay, I'm here now. Let's go into the woods and get that eternal happiness. Le mec a mis tout Yes. son art dans ce tableau, il s'est pas allumé. C'est pas une sociopathe, les gens. C'est Little MISFORTUNE, c'est tout. On l'aime. On dirait qu'elle va se torcher. J'avoue. Bon, vous aimez bien le chat en tout cas. Moi, franchement, c'est un plaisir pour The l'instant. trees and the birds and the animals. Dangerous animals, Misfortune. You might run into a fox. A Mais elle fox? veut. Like, Ah, c'était pas Benjamin, c'était pas genre. Yes, but all foxes are evil, so keep your eyes open. oh, alright. J'avoue que le tableau m'a convaincu aussi. Je sens qu'il va y avoir un switch. Oh. Huh. What's this? A doll? Tout commence par le chant d'un corbeau. Everything begins with the song of a jackdaw. Alright. Alright. Interesting. I'll keep it. Hey, what do you have there? Nothing. Oh. Stay back, Misfortune. Putain. What is it? A wild, dangerous fox. Wait. I recognize that black tail. It's Je Benjamin. reconnais cette queue, c'est Doesn't Benjamin. matter. Attack it before it kills you. Nah, I don't think Benjamin will kill me. Vous êtes... Et là, il est ouais, genre, c'est lui, c'est Benjamin. Hello, is your name Benjamin? Do you want to play with me? Oh no, don't go! Oh, What a relief. We are safe now. Let's keep playing my game. okay. There's a magical cave nearby. You need to find it. A magical cave? Okay. C'est quoi? It looks like Benjamin likes to Il est en play. train de faire un truc, à mon avis, il That's essaie pretty vraiment de cool. bannir I le like truc. playing C'est a fox. Focus, Misfortune. We need to keep Il veut going. vraiment se taper un renard. Okay. Ah, prends le bat. Ouais, on a un pinceau. Oh, elle l'a fini. Ça, c'est une bonne chose. Putain! C'est un truc qui protège le monde. Ou moi. Vraiment intéressant ce côté là. Oh, le Yellow Scotch of the Police. Qui est blue. Cette cave a l'air... Fabulous! Oh, is this the magical cave? It doesn't look that magical. Just wait until you go inside. Oh, I like the sound of that. I have a question. What does this sign mean? Oh, I don't know. Sparkle? Ah, cool. So, Clairement. whenever you're ready. Entrer dans la grotte ou rester dans la forêt, les gens? Allez, votez A, c'est sûr. Ouais, majorité de A, absolue. Oh, I can't wait to see the magic inside. Ça a l'air très magique. This cave is huge. Trop bien. Echo. Well, let's explore the cave. Okay. I'm just joking. There was no echo. It was me.
real comedian, Misfortune. Thank D'ailleurs, you. j'en profite vu que le jeu est assez artistique pour dire que le thème du Globidessin de vendredi est là. Hein. N'oubliez pas. C'est grenouille, araignée. Non, c'est pas grenouille, c'est. Non, c'est cochon, araignée, phosphorescent. Et j'ai déjà eu des participations qui sont vraiment très cool! What was that? What? Did I miss something? I'm not sure. C'était une marmotte dans une voiture, non? What's this? A hamster party? A magical hamster party. Live nude I hamster. know you love parties. Ça, c'est Jex à gauche. Can we À go gauche qui inside? boit son jus. I don't know. Let's go find out. Regardez, c'est Jex. Regardez, c'est Jex qui boit son jus. Hamster fight! Are you going to do something about it? Est-ce qu'on sépare les hamsters, oui ou non? Attendez, faut qu'ils crèvent. Faites ce que vous voulez. C'est Zach le cagoulé. Pour l'instant, majorité de non. Hein. I don't want to get involved in their drama. Tu m'étonnes. Il va se faire planter direct. Wow! What the fuck? See? They went inside to party. It looks like someone spilled their ketchup. On peut ramasser le couteau? XXX. Talk about crazy. Putain, il y a Jax qui nous mate et qui boit son petit jus là. Oh, are those What? Ils ont tué mon putain mon clodo! my breath Putain, non, non, elle en prend un pour garder la... Non, merci Noctarius! Ah non! Elle... Ah putain. Elle va prendre une pilule. Wow, I'm feeling really nice. Elle a pris du LSD. Oh. Putain, ça c'est Zou quand elle dessine. Ça c'est la tête de Zou quand elle dessine. Garantie, 100%. Oh. Oh. Ce que j'aime mieux, c'est que les hamsters ont rien fait. Ah non, encore son vomi. Wow, that wasn't a minty refreshment at all. Il n'y a plus le couteau, il n'y a Are plus le you sac. all right, Misfortune? I'm okay. Ah, on a un petit sac maintenant. Excuse me, how that little lady get inside? No, I'm not very important, you said? Okay. Can you believe this guy, Mr. Voice? We have to find another way out now. These tiny cutie cars Ah, elles sont trop bien, les petites killing me voitures. with their cuteness. So cute. Look at them, with their tiny cocktails and their tiny clothing. sont This is adorables. too cute for me. Putain, il y en a qui se roulent des patins et tout. Une bulle. Allez, on fais-moi une bulle. Allez. Allez, Merci, j'adore. W, J'adore quand tu me fais des bulles. She's the owner of the club J'aime back bien. there. Et un Attends, de quoi? plus pochant. Looks like she was robbed. Oh, I bet it was that hamster with the black mask. Yes, you're right. Je vous rappelle que c'est sur Google. Si vous ne voulez pas cher. Excuse me, I think I have your purse. Go easy on the mints though. I tried one and it was a wild ride. Salut God Murloc. Is that for me? What is it? Putain, on a un ticket VIP pour le live nude. Vous croyez que c'est elle qui danse par contre? That's your reward for returning the bag. A VIP ticket for the club. I get to party inside the club?
Yes, and one step closer to the eternal happiness. That's a win-win for me. Est-ce qu'on appuie sur le bouton? Est-ce qu'on passe par... Ah, on peut pas passer par là. À mon avis, le jeu veut que la sortie. Putain, cette manière de courir, les gens. Excuse me, I'm a very VIP. Here's my ticket. Very VIP. Very important. Finally, a real party. Putain, elle arrive à rentrer dedans. What? Ils font notre taille? This place is so sweet. Is this the VIP floor? Yes, you could say that. Am I allowed to dance? Of course you are. Sweet. Listen, Misfortune, you need to find the white rabbit. Putain, A ça white dit quelque rabbit? chose. Why? Mais je It sais will pas lead quoi. you closer to the eternal happiness. Okay, I'll find it. You're cute. So cute. Is that strawberry juice? Yummy. Cette danse. Putain, elle va danser. Excuse me, can you Putain, ce let me paquet. through? Okay. Oh no, Stoney, what are What? you doing? This is not the time. What's happening? It What the looks like fuck? this hamster challenged What the Stoney fuck? to a dance battle. No, we don't have time for this. I'm sorry, but it's on. Rock and roll, Stoney. Battle de danse, les gens. Oh, fuck. Perfect. Sweet. Great. Merde. You're on fire. Great. Sweet moves. Shake that booty. Qui s'attendait à ça? Super. I love you. Fucky. Cute. Perfect. Sweet. Right. You're on fire. Slow. Oi. Great. Sweet moves. Shake that booty. Dance. Super. I love you. Cute. Perfect. Sweet. Great. You're on fire. Oi. Great. Sweet moves. Don't Yeah. move. Shake that booty. Dance. Super. I love you. Cute. Perfect. Sweet. Great. Ces You're on commentaires fire. me font beaucoup rire. Great. Sweet moves. Shake that booty. Dance. Super. I love you. Cute. Perfect. Sweet. Right. You're on fire. Oi. Great. Sweet moves. Shake that booty. Dance. Super. I love you. Cute. Perfect. Pff, il a dansé de ouf, non? Wow, Stoney, those On a gagné un moves were succès. awesome. I'm so proud of you. I'm Score sorry high in the to club. interrupt, but we really need to get going. The eternal happiness is still out there. Don't you want it? Oh, yes, I really want it. Let's go. En vrai, non. You're cute, so cute. Je me demandais éventuellement avec la danse. En vrai, ça va, c'est pas trop long. Je pense que c'est juste le temps qu'il faut. Il y a un monsieur avec une boîte et juste un bip. Oh, so cute. Is that sugar? Oui, Is that clairement why du they're sucre. so sweet? Yes, sure. Why not? Look, the white rabbit. Follow it. Yes. Clairement, le White Rabbit. Je pense que le White Rabbit va nous montrer sa touche, mais... Encore quelqu'un d'autre qui a disparu. Hey, you, on the other side of the screen. Listen,
I know it must be hard not knowing much about our little lady's future. Will Misfortune really die? If so, how will she die? And when will the evil fox Elle a déjà kill her? vomi Will 2 she fois sans find the reboire en eternal prenant de la drogue. happiness? I personally hope she does. Act normal. She's coming. I'm coming. Putain. Oh, Misfortune, you made it. Congratulations. Thank you. Where are we? We're one step closer to the grand prize of eternal happiness. Great, because I'm not allowed to be outside this late, you know. Don't worry, it's not far from here. Great. À Zogo de Murloc, c'est... Tu n'es pas seul à te poser la question. Look, a missing kid. On dirait elle. I don't like this. Maybe I should go back home. Besides, I didn't tell Mommy I went outside. Bye. Plus Léon. Bye. Don't go now, Misfortune. I can protect you. Really? Yes. Alright then. La personne qui passait dans la voiture était un peu creepy, je crois, non? Ouais, ils portent tous des masques, vous avez vu? Dans la voiture, attendez, j'attends qu'une autre voiture passe. Regarde, ils portent des masques. C'était bien ce que je pensais, je me disais, c'est bizarre, ils ont l'air bizarres. Hello. Oh, c'est un fantôme. Oh non. Fantasmagoria. Smells like bull crap. Misfortune, watch your language. Okay. The world needs... Regardez, il a un masque, monsieur. The world needs a plan. A unicycle. Get it? Very clever, Misfortune. Thank you. Phantasmagoria is coming to Openfield? That's so awesome! Maybe we could Oh, find yeah. time to check it out later. Who knows? Right. Don't play with my feelings now. Let's focus on finding the eternal happiness first. Then we'll see. Alright, I can't wait. Oh. Look, it's Benjamin from the Hoods in the Woods. Hide your children. You know, Cachez vos if enfants. you ever want to hang out or something, Hashtag kill I'm Monday's Day. available. Don't engage with that wild Hashtag fox. I told you, foxes are dangerous. Let me Clairement. handle this. Smooch. Andy, are you a wild, dangerous fox? No, Benji, don't go! Let that wild beast run off. I don't want anything bad happening to you. Alright. Un jeune en stage d'observation. Pourquoi tu fais... C'est une meuf dans Fantasmagoria. Ah, Oh. this is Benji's stuff. This is Les monstres qu'on voit. absolutely the best art I have ever seen. It's so personal. I En didn't know slacks, Benjamin Flavia. was so creative. Creative? That looks like a child has drawn it. What did you just say? Oh, I didn't mean it like that. Huh. Hey, shouldn't we be Le focusing jeu est sur on GOG. finding the prize? Little Miss Fortune est sur focus. GOG. Évidemment, il est sur Steam. Mais il est moins cher sur GOG. Vous l'aurez sans DRM. C'est Are malheureusement we pas de... going to the park? Yes. Okay. Slow down, you fuck! You fuck? Misfortune. What? Language. Ah, Ils sont tous si heureux avec leur aspect. Mais DRM, c'est cool. Mr. Voice, Yes, Misfortune. has anyone reached the end of the game and gotten the eternal happiness? Yes, of course. They lived happily ever after. That sounds nice. You know, I want to win this prize for my mommy. I wish I could give her some happiness. My sparkle doesn't work with her. Oh, that's really sweet of you. Thank you. Would you like to Il y try a my beaucoup de sparkle? oiseaux qui essaient de Not dormir. necessary. Ha, don't be silly. Here you go. Happiness to Mr. Voice! Oh well. Thank you. Anyway, let's go find the prize and make. C'est pas le Mommy caillou, hein, proud. Girlock, qui m'a... Yes. C'est quelqu'un d'autre. On sait pas qui c'est. Peut-être. Un démon. It's a cute little park. Ah, regardez, sur la pancarte, au-dessus, là. Le mec a les cornes du démon.
says, don't feed the birds. Ah, okay. On va essayer de nourrir Jojo. Il y a une capote. Ah, regardez en bas à There's droite. a lot of sweet poetry written on the bench. Death is alive and it's eating from you. Signed Anne. Interesting. What do you think? Misfortune, do you really need to read those poems? Ah, c'est marqué Franbo. On lit des poèmes ou pas? Oui. Yeah. Listen to this one. Balls hanging too low. No signature. Where are they hanging from? Oh, look. A drawing of a cat. Come on, Misfortune, let's go. All right. Putain de Look merde. at the seagull. It looks like Kevin's dad. Who's that? He used to sit in the sandbox next to the stove. He didn't have Trop any bien. clothes on, and the police officer beat him with a stick. That you don't have any fish to offer Kevin. the seagull. They Merde. love fish, you know. Are you trying to make me feel guilty about the fish from earlier? I made a hard decision back there, and I stand behind Putain, it. on aurait pu I jouer avec understand, la... Misfortune. Ouais. I'm just saying. C'est votre Well, faute. stop saying. Putain, on discute pas avec elle. C'est votre faute. Je vous déteste. Vous êtes vraiment des connards. Would you like to ride the royal horse of the park? Est-ce qu'on monte le cheval? Ok, c'est un oui absolu. Royal horse, you say? I'm a little princess, you know. Look at me. I'm on the horse. Aye, horsey, stop it. Oh, What the fuck? that was unfortunate. Are you all right? I'm okay. Are you worried because I'm such a little lady? Of course. You are really tiny and you could break. I broke my arm once. What? So you know what I mean. Bon, faisons un petit peu. Là, vous allez pas me dire qu'elle fait pas un truc. Nous sommes dans une boucle infinie où elle se touche la moule sur un cheval et elle s'éclate la gueule par terre. C'est vrai qu'elle portait des coups chiens. Check out that Ça, dance. c'est un canard. Let's just go, Misfortune. You don't want to get involved with ducks. Don't be silly. Mais les canards, c'est les Ducks are meilleurs. pretty cool. And look, he's carrying a boombox. This could be my opportunity to finally dance for reals. Would you like to show me some of your dance moves? C'est parti. Of course. Check this out. Putain, il envoie notre fumée. Oh, it's okay. It's okay. That was unfortunate. What are you talking about? That was normal. Oh, if you say so. On a pris de la weed dans les gens. Oui, un autre Would you jeu. like to ride this one? It's like a tornado. On se... Allez, on monte le tourniquet là. Yes, I want to ride. It's time to ride. Make us stop! Ah, I can't hold it anymore. Putain, meuf. Oh no, Misfortune. Le mec il se fout littéralement de sa gueule, trop bien. Ah, une autre poupée, numéro 2. Quand les arbres sont nus, quand le vent est froid, quand l'odeur des pommes pourries tombées de l'arbre flotte dans l'air. When the trees are naked, when the wind is cold,
when the smell of rotten apples smashes against the stone. When the trees are naked. Merde, désolé. When the wind is cold. Elle a pas de When réflexe. the Ah bah smell oui. of rotten apples smashes Mais against putain, mais non, mais... Ah apple pie. Merci What are Nostrum you pour les 5 mois. talking about, Misfortune? Nothing. Hide your children. This looks like the art of Benjamin, don't you think? I think Putain, ils it's font trop peur, les garbage, gens. and it should be erased with fire. Really? I see great potential here. He's obviously very artistic. Just ignore it. Let's keep playing my game. The prize is closer than you think. Really? All right. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé les paillettes. Ah, I can almost feel the eternal happiness. Good. The last challenge awaits at the pet cemetery. A pet cemetery? Oh. That sounds like the best place to end the game. Exactly my thoughts. I'm glad you feel the same way. C'est vraiment cool en tout cas. So, I was thinking while we're walking, mind if I ask you a couple of questions? Sure, I'm pretty good at answering questions. Great. Just answer as honestly as you can. All right. First question. Have you ever stolen anything? Oui ou non? Techniquement, on a déjà fait. Hein. Ok. I stole my friend's Swiss Army knife once. What? I felt so bad. I buried it in the yard and never told him. Oh, I'm so sorry for the both of you. Hmm. Second question. Are you happy right now? Non, c'est je lis ce que vous mettez les gens. Non. Non, d'accord, ok. Well, not really. Many things make me sad. That's why I want the prize so much. Then I can stop pretending I'm always happy. Ah, I see. Well then, the last question. Do you feel loved? Est-ce qu'elle se sent aimée? Ah. Pour l'instant, non. Ok, d'accord, bah c'est non. No, that's why I like my Stony so much. He's just a rock and doesn't get angry or sad. I wish I could be like that J'avoue sometimes. que c'est vraiment Thank son you écoute. for your honesty. You're Becoming, le welcome. Goshi, n'oubliez pas que We arrived le Prime, at c'est the gratuit pet pour cemetery. sauver. Et que grâce à ça, vous avez accédé au bonheur éternel, je vous le rappelle. Encore d'autres enfants disparus, les gens. Et le chat qu'on a vu. Oh, check this out. More kids are missing. If I go missing, how will I tell Mommy? You won't go missing. We'll go back home right after we Ah, find est-ce que the c'est prize. japonais? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Okay, nice. Oh, check this Merde, j'ai out. oublié de... More kids désolé. are missing. If I go missing, how will I tell Mommy? Le You Prime won't 1 an, go ça fait missing. aussi un abo de We'll suite go sur une back année? home right Je sais pas. after we find the Mais vous prize. pouvez Prime tous les mois, ok, de toute façon, il n'y a pas de nice. limite de Prime. Ready to find the prize of eternal happiness. Yes, where is it? I have hidden it in one of the graves. I have to dig in a grave? Sympa. Which one? I'll give you a hint. It's where the goldfish is buried. The goldfish. Alright. Must I dig with my tiny hands? Yikes forever. Ouais, Ikuming, t'as use laissé du Prime, the c'est un shovel. mois, je crois, seulement. What shovel? This shovel. Ah bah oui, bien sûr. Cette pelle sortie des enfers. Ah, that shovel. Okay. This one says, Denise died surrounded by her loved ones in a fire. Je vous rappelle qu'on est censé trouver le poisson. Hein. C'est Nah. pas un gentil Mr. Foy, je pense. J'aime bien. En parlant d'enfer, je vais commencer ma lecture de
Descent into Avernus, qui sera la prochaine campagne Donjons et Dragons qu'on fera en live. Et c'est cool, c'est très très cool. Okay, let's see. Little Lulu, the first bug to ever strangle a man. Un carlin, donc non, c'est pas celle-là. Après, on peut les déterrer, c'est fun, hein, au pire. No, I don't think this is the fish. Stephanie Quinn, writer of the erotic novel Confessions of a Cat. C'est un chat. Erotic novel? Talk about crazy! Bonne nuit, Circa. La rediff est toujours là. Attendez, vous avez mis 8? Nah, this is Merde, obviously attendez, vous avez mis 8 là. Vous avez mis 8, excusez-moi. Stephanie Quinn, writer of the Vous avez mis 8, erotic donc je le fais, novel excusez-moi. Confessions of a Cat. Erotic novel? Talk about crazy! Excusez-moi, vous avez mis 8. C'est clairement pas ça, mais... Ah, no prize. Ouais, ça semble évident. It says... Good Murloc, mets point d'exclamation, prog, et tu auras ta réponse. Yikes forever. Et sinon, c'est le dimanche à 21h généralement. Après, je sais pas si ça sera le dimanche à 21h pour les lives... pour live JDR, mais de... Aucun respect pour les auteurs de beaucoup. Merde, j'ai pas lu les gens. Attendez, je mets non et après je remets. De toute façon, vous avez voté... I don't think Non. so. Vous avez voté non. It says, Paul died doing what he loved. Eating poo. Yikes forever. Bah, les poissons le font, mais... Vous avez voté non, majorité. I don't think so. Du coup, ouais, souvent ça sera le dimanche, je pense, mais... Bah, là, ça semble possible. Let's see. Roger the Magpie. Ah non, Never Magpie. saw that Non. window coming. I don't get Bon, it. tant que c'est pas le bon, je vote pas pour, ça sert à rien, ça nous fait perdre du temps. Nah, I don't think so. I'll keep looking. It says, Mr. Bubbles. Congratulations, Misfortune. You found the prize. Really? Qu'est-ce Yes. que ça va être? You see the little box? Open it. Oh, okay. Exciting. Eternal Happiness. Clairement. Is this the prize? But there's only a note. Je t'ai volé ton bonheur Yes, éternel, it Benjamin. says, I stole your eternal happiness. Signed, Benjamin. It didn't. My eternal happiness. I knew Oh, the shit. fox was trouble. He stole your prize. What a disappointment. I really wanted to surprise Mommy with this. What should I do now? We must find the fox and get your happiness back. I'm sure he hasn't gone far away. Let's go find him. Yes, let's do Super, nous that. l'a chippé. Such a letdown. Putain, il m'a fait peur, je sais pas pourquoi. There he is. Benjamin, did you steal my eternal happiness? Not cool. What the fuck? Come on, Benjamin. Give me back my happiness. Run after him. We can't let the fox get away again. He stole your prize. Benjamin really disappointed me. Il y a une nouvelle poupée. Quand les enfants mal aimés cherchent dans les ténèbres ce qu'ils ont perdu, la raison de leur souffrance. When unloved children in darkness search for what they have lost, for why they're in pain. Mais j'avoue, Miss Falsio, tu vas pas enterrer un poisson, quoi. Did you find something, Misfortune? Nah, Quoique you're si. imagining things. Le mien, on l'avait enterré, je me rappelle maintenant. Dans le jardin. What the fuck. We should keep our eyes open Trop in bien, case la we tombe. see the fox. They know how to hide. All right. Tellement cool. What? Oh, check out this stone. Tellement It's different cool. from regular stones, I'm telling you. I think you're right. Oh, this piece is loose.
I'll take it for me. Maybe it works somewhere else. Mais non, j'ai pas pu lire. There's nothing here. Non! Nothing at all. I'll put it back. Faut relire, faut relire, faut relire. The game of death is what feeds the shadows of the beyond. Huh? What does this mean? That looks like nonsense to me, Misfortune. Huh, really? Maybe there's some more nonsense around. Aha, there. That hole looks very much like where the fox would hide the prize. You mean I should go down there? Yes, don't worry. Nothing bad will happen. Trop bien gardé, Beat. Bad at all. Okay. You sound very sure. I'll trust you. I wonder why Benjamin will steal my prize. Maybe he's not happy himself. But I need that happiness myself. And for Mommy. Hello? Anybody down there? Oh, that was a pretty big fall. Hello? C'est vraiment très joli. Hein. Depuis le Mr. début, je suis un Voice, peu are sur you le there? cul. Enfin, en fait, je suis sur le cul de la variété des trucs et tout ce qu'on voit, c'est vraiment cool. C'est du blé par terre. Sweet, I found a needle in a haystack. Putain. La fameuse. Celle qu'on peut pas trouver dans... I drop it. Oh. Oh, mais enculé. Celle qu'on peut pas trouver dans Divinity. Fox Repellent. Fox repellent? I can't deny the bottle's sweet style. I'll take it. Oh. Oh, there you are. Ah, il fait son tarif. What are you doing, Benjamin? Ici, j'aurais pu sur Benjamin ou pas? Non, clairement, il faut pas. Hein. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais... Ouais, Benjamin, c'est clairement notre love, quoi. Benjamin! Oh. Merde. What have I gotten myself into? She's What such is a on the left? mess. Maybe it was a mistake, choosing her for this. I mean, I saw her eating glitter. Who does that? It's not natural. Encore venu. Misfortune. You're alive and well. That's great. Yeah, where am I? What happened? The dangerous fox attacked you. Benjamin attacked me? So he really is a bad fox. See, I told you. That fox is evil. Yeah, maybe I should listen to you. We still need to find the fox and take back the eternal happiness. Maybe we could find out where he lives. Yes. Give me a minute to figure this out and I'll get back to you. Okay, I'll just hang around. Les gens, je propose qu'on arrête là et qu'on reprenne la suite la semaine prochaine parce que c'est vraiment cool. Et du coup, bah pour moi c'est top quoi. Je vois pas pourquoi on profiterait pas ça dans un prochain live. Et ouais, je sais les gens, mais moi aussi j'ai envie de continuer. Mais je trouve que c'est cool de profiter du jeu en 2 fois et j'aime bien cette idée là. Est-ce qu'on a trouvé des poupées? On a trouvé 3 poupées là, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y en a 9 donc ça va. On a peut-être au moins 2 lives. Putain, c'est cool la galerie, ça résume un petit peu ce qu'on a vécu. Ah, mais ses yeux ils clignent à chaque fois. J'avais pas vu. Très très cool. Hein. C'est parti. Il y a une flèche qui monte vers la gauche. Je sais d'aller vers la droite forcément. C'est vrai qu'on peut courir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. Open Field.
GM artiste local. Donc GM, hein. Genre Globtopus Maxime. Artiste local prend sa retraite suite à un incident. Mon fils a disparu. Ah, il a disparu, ça va. C'était pas un pédophile. Let's see what's new. Tout va bien, les gens. Look, the zoo. You know, with the animals. Attendez. La dinde en haut à gauche fait un doigt d'honneur. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on voit pas? I actually made a quick Google search. I found out the fox has a cousin in the zoo. Oh, really? We could go and see if he knows where the fox lives. But What the how fuck? do we get to the zoo? It's like really far away. Why, we take the bus, of course. There should be a bus stop nearby. Ah, okay. Huh, how did I get to the town center? I On ne sait pas carried pourquoi. you here. But how? You're just a voice in my head. Just a voice? No, I can do more than that, you know. Prove it. I don't need to prove anything to you. Whatever you say, Mr. Voice. Fine. You really want to see what I can do? Where's Oui. my shoelace? Oh fuck. Je pensais qu'il allait juste faire clignoter le truc, moi. There. Did you see? I'm not just a voice in your head. Misfortune. Oh, what? Did you see? I'm sorry, I had a shoelace problem. Ah, let's just keep going then. Bon, bah on est bien baisé, hein, je pense. Hi, Oh, fuck. you look familiar. What? Wait a minute. Is that Daniela Bambini? You Daniela know this Bambini? child? Yes, from school. She told our teacher to shove the homework up his butt. She's very Italian, you know. She probably ran away from Putain, il y a home. combien She de... will turn up Il y a soon. combien de Miss You Falsio dans le think jeu? so? Yes. Ah, okay. Ah, those people in the picture look so happy drinking their juice. Yos. Il boit de la Monster, c'est pour ça. Mommy brings me here all the time. It's really boring. Sometimes she sends me to buy cigarettes while she hugs strangers by the dumpster. Is that so? What the fuck? Mm-hmm. Putain, mais sa fille, elle est vraiment horrible. Oh oh. Il sourit pas, le monsieur. C'est le seul qui... That man just Il vient de dropped faire his caca wallet. son portefeuille. What do you want to do? Qu'est-ce qu'on fait? On le vole ou on le rend? N'oubliez pas qu'il y a des conséquences hein, dans le jeu. Et que quand on refuse un truc, généralement, c'est une conférence. D. Ok, attends, vous êtes des gentils. Hein. On est... Thanos, il est loin là. Hein. Wait, sir. You dropped your wallet. What? Il a des pouvoirs télékinésis. Mais ça, il a quand même... Is this for me? A lottery ticket? Cool. Thank you. Well, have a look. Is it a winner? You win. You win? Fuck! Ah, no win. Maybe next time. J'avais varié toute ma thune là-dessus, putain. One time, Mommy took me here and forgot me. I got to What? play inside all night until a security man found me. He thought I was a raccoon. Well, that sounds like it was a fun night for you. Yeah, except for me crying a lot, but it was fun.
Happy face. It says, let's face it, sometimes we're just too tired to smile. Use happy face and stop pretending. Okay. I know who owns this store. Who is it? Casey's dad. Who's Casey? A friend from school. Haven't seen him for a while though. C'est vrai que c'est fatigant ça, rien. Look, even more missing children posters. So many. I wonder what they're missing. Oh, That's don't you right. worry about them. I'm sure they will all turn up one day. You think so? Of Ah, mais c'est quoi course. ce masque? I C'est don't pas du know, tout un Mr. sourire, c'est rien. Voice. This is starting to C'est juste un smell monstre, là. mysterious. Elle fait juste peur, la vieille. Faut mettre les paillettes devant le magasin, je crois. Here C'est we vrai? are. Merde, Have j'ai oublié, you j'ai pas ever vu. taken the bus all by yourself before? No, I haven't. Merde, I'm j'avais not pas sure what vu. to do. Do I need a ticket? Let's find out. Désolé. There's an information board. Ah, look, Pour we trouver. have to wait 2 minutes. Yikes forever. I can't Yikes wait to meet forever. Benjamin's cousin at the zoo. I'm gonna tell how badly Benjamin behaved, and that Benjamin should be ashamed. That sounds great. Ah, les yeux à gauche, regardez, c'est horrible. It says that all children under 15 years old can ride the bus for free. I'm 8, so I'm good. Great. Now that I think about it, maybe you'll need a bus ticket. You sound old. I'm definitely older, but nobody can see me. Ah, okay. Are you like 20? Yes, more or less. Fuck bitches. Should I sit down and wait? Do as you please. Okay, thank you. Non, on va regarder un petit. Mais putain, mais non, mais ah! It's called Merci, chausson Dickens bleu. Road. Dickens Road. Dickens Road. Dick. Misfortune. Ah, Elle a fait une blague de tub. Ça, le corbeau, il s'en va pas. excuse me? How dare you? Where is the puppy? Did you take the puppy? One should pet puppies, not take them in. Who knows what? I don't know. Do you? Really? All right. What? Il n'y a pas de spray à mettre là, on est d'accord. I'll sit. I'm a bit tired from all the walking, you know. I can imagine. You have very small feet. Yes, I'm a little lady. That's what I am. Check those old ladies out. They're a Yes, little it is. scary, don't you think? Oui. Honestly, I've seen worse. Really? Yes. You know, my mommy also uses the same mask. She likes to hide her smile and tears behind it. Would you like to have a mask like that? Nah, maybe. I don't know. The bus is here. C'est vraiment bizarre. Hein. Love yourself, get happy face. Chez moi, le bus, c'est payant pour tout le monde. This bus trip might take a while. Are you okay with that? It's okay. Hiro is keeping me company. Who is Hiro? He's my friend from Japan. He's a ghost, you know. He's always saying, "Kiri wa doko desu ka?" You're really funny, Misfortune. There is no such thing as ghosts. Kiri wa doko desu ka? Hey, Misfortune, look. There's a bunch of cows on the field. Oh, I love cows. Je... Oh, that's so cute. Qu'est-ce qui va se passer comment Yeah, that's a little What the fuck? What the baby cow. Putain, j'ai cru qu'il allait en mourir. Unlucky things seem to happen all the time. I think we're getting close to the zoo now. Okay, great. Elle se chie dessus comme ça aussi, notre rêve. Putain, la meuf, elle a vraiment Here une voix we de are. mec.
I can't wait to go inside. You have the ticket, right? What ticket? Oh? Didn't I give you a ticket earlier? What? No, you didn't. Oh dear. I'm sorry. I totally forgot. Do you have any ideas on how to Ouais, est-ce qu'un get Wibi peut inside, traverser? you know, without paying? I saw mommy showing her boobies C'est marqué to the cet guy été! in the store, and she got some free food. But I haven't got any titas yet, so... C'est marqué that might TT not work. déjà! C'est une I see. victoire, oui! Well, I have an idea. What if Oui. we use diversion? What does diversion mean? Well, make the cashier look somewhere else, you know. Fool him. Okay, let me think what I can do. C'est marqué les tétés. C'est marqué où suis-je? J'ai gossé sans vrai? Très bien. Can we pet the wolf? He looks really sweet. Just wait and see, Misfortune. Est-ce que c'est une bonne idée de caresser le loup? Je ne sais pas. Okay, I'll wait and then I'll see. Huh, they know about the missing children here. À quoi une mode tété? Jamais. They On know n'a pas le about droit. the missing children On va here. se faire ban de Twitch après. Any tickets to the zoo? Ew, yucky. No tickets, only yucky. Okay, this is breakable. Like, What the fuck? like with a rock or something. Like a stone. Miwado I think Sekuska, I ça veut came dire up est-ce with que an tu m'aimes? idea. What if... Dire un mensonge ou casser la vitre, les gens? Ouais, il y a un peu une égalité. Ouais, c'est dire un mensonge qui l'emporte, hein, les gens. I'll tell a lie so he believes it. A lie, Misfortune. Are you sure you want to do this? Yes, I mean, that's the only way to get inside. Trust me. All right, let's go. Hey, remember? What? Phantasmagoria. What are you talking about? Nothing. Il lui a promis d'y aller, je crois. Hello? Excuse me? There's one of the missing children at the bus stop. I just saw her. You may want to go and check it out. Thank you. Yes, it worked. Putain, la police arrive. Isn't this wonderful? We'll get to see so many caged animals. Il y a beaucoup de corbeaux, quand même. Caged animals? By the way, you did a great job not getting caught by the vendor. Very impressive. Thank you. On n'a pas de But ticket, on now, va se faire... we tabasser. should find out where the wolf exhibit is. Why? You mean Benjamin's cousin is a wolf? Yes, remember, he knows where the fox lives. Alright. Pourquoi le loup serait où le renard est? What the fuck? Birdie Nam Nam. Oh, what? What did you just say to me? Give yourself a fuck. Oh, Misfortune, fuck? watch that mouth. I don't care. This bird is mean. Oh dear, we need to get your happiness back as soon as possible. Un perroquet pirate, nom scientifique, un perroquet noum-noum, espérance de vie 10 à 20 ans, omnivore, répandu sur toute la planète. Cette espèce de perroquet est répandue dans le monde entier. Ils parlent beaucoup, mais n'ont pas grand-chose à dire. Ils ont une grande affinité avec les pirates humains, avec lesquels ils s'associent fréquemment. Ce sont des voleurs nés, ce sont les fondateurs du Front de Libération. It says the Nam Nam parrot. This kind of parrot lives across the entire world. They talk much, but say very little. Non, elle veut lire They tout le truc, usually c'est tout. work together with human pirates, natural-born thieves, founders of the Liberation Front. Huh? Mean Birdie Nam Nam. Bernie Nam Nam, c'était pas un groupe? Look, this bird seems pretty smart. It isn't. Trust me. Move on, Misfortune. Okay. Strix Delirious. It says, Owl Delicious.
These owls normally hang near libraries, bookstores, and coffee shops. Although they seem incredibly smart, their huge self-centered lifestyle drives them to gather useless information. They live off attention. Funny bird. Funny bird. Somehow c'est le- I feel Ça, il offended fait by deux this d'honneur. bird. Don't be. It doesn't know what it's doing. Okay. Débilus profondae. It says, Pachydilos disshetios. These birds multiply at a very high rate with different partners, leaving behind dysfunctional offspring. They don't care about anything as long as they are occupied by mindless entertainment. Oh, really? Voler des graines pour les oiseaux, oui ou non? Pour l'instant, c'est A qui l'emporte de ouf. Il n'y a même pas eu un nom. Ah si, Zobal. I'll take the seeds because I want to feed the birds so they're not hungry. Mais... Bird, come eat your food. I love you. Mais... Berda, Berda. Come, Berda. Eat your food, Berda, Berda. Is your name Berda? Berda. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? There you go. Robert and Mary, are you enjoying the food? You like it? J'ai gagné un succès! Fuck yeah! C'est vraiment une connasse en fait, hein. Wow, so much to see and do. Find a wolf area so we know Sis. where to go. I think the zoo is about to close. Je crois que c'est là. Pas validé? You know, I'm feeling really annoyed. Like a lot. What's happening to me? I smell hormones waking up inside you. What the fuck? What? Comos? No, hormones. Ah, okay. What's that? Your body's preparing to create life inside you. You'll get a lot of new feelings that are completely normal. Ah, okay. And you'll bleed for 3 to 5 days from your vagina. Ew, yikes forever. You will also suffer each month for many, many years. And society will treat you like garbage. Are you for real? Yes, I am. I think I need some emergency glitter. So much better. Yikes forever! There are coins at the bottom of the fountain. Non! Those are people's wishes. Can one pay for wishes? People nowadays think they can buy Elle va essayer de vendre. everything with money. I wish I could do a coin and ask for my happiness back. Also that Benjamin transform into a good foxy because I would totally go out on a date with him. If he was good. Are you done here, Misfortune? Yeah. I wish I could write Japanese so I could send a cute postcard to my C'est un friends. fantôme! But where does a ghost live? Stop lying, Misfortune. Ghosts are not real. You're just jealous because you don't have a ghost friend. Est-ce que j'aimerais bien avoir un ghost friend? Je ne sais pas. Ah, look at those sweet blushes. They could be all my babies. Don't get too attached to those toys. Don't worry, I'm just looking. Wait, Misfortune. We don't know where the wolf is. Maybe we can find a map or something. To J'ai pas find the compris pourquoi wolf ça avait pas sister? marché Yes, le... Misfortune. Ah, okay. J'ai dû mal cliquer, je sais pas.
Elle est là, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Je comprends pas ce qu'il faut faire là. There, you see? Pet the wolfie. Great job. Let's D'accord, hurry donc up now. d'un coup c'est Hunter. Pourquoi? C'est la première fois du jeu que j'appuie sur Hunter. Trop chelou. This looks like the way to the wolf. Yes, let's go then. Trop bizarre. Oh my. Looks like this area is closed to the public. Ah, damn it. You will have to sneak past the janitor to get to the other side. Faut se Don't let her see vite, you. c'est de l'infiltration. Otherwise, she will lock you in and call your mummy. Don't worry. I'm like a sweet little ninja. I could Putain. hide behind those boxes, right? Great idea. Hide behind a box until she turns her back to you. Alright, I'm ready. Let's do this. Fuck yeah. Look, the bear in the picture is sucking a popsicle. It looks like Awesome. it's strawberry flavored. Mmm, yummy. Putain de merde. Like a little ninja lady. Well done, Misfortune. Now, wait for her to turn her back to you and... And then kill her from behind? What? No. Why? That's what the ninjas do in movies. Putain, elle et Lou I've seen, ensemble, ça like, sont trop bien. all of them. Don't tell mommy. Well, wanna be this ninja. isn't a movie. Ah putain, j'avais pas vu, il a une Just tête de do corbeau. as I say. When she turns around, J'avais même pas jump fait gaffe. up and keep moving. Alright then. It just looked a lot cooler on TV. Trop flippant. I'm like the Shadow Ninja Master. She never saw me. Don't celebrate just yet. There's one more box you have to sneak past. You better watch me when I nail this one. C'est pas trop bien que l'ours il tue le mec. Ça a l'air juste triste. Ma parole, putain de merde. I made it. Little Ninja Lady is the best. Well done. Thank you. Succès! Parce qu'on est les meilleurs du monde. We're getting pretty close. La manière dont elle court me tue. What? This one looks like the other one that didn't look like the other ones. You see? Yes. So you know. Yes. Oh look, it fits. Trop bien. On va pouvoir lire le truc. The path to Sonar City is twisted by the malevolent games from the beyond. What? A path twisted to where? Don't pay any attention to these silly rocks. Vraiment cool. Hein. Here we are, and nobody saw us coming. You really proved your ninja skills back there, Misfortune. But I'm pretty sure I was the best at hiding back there. No, that doesn't count. You're not a little lady like me. You're just a boy. Oh, you'll see. I'm much more than that.
Oh, However, shit. now you should go and meet the wolf. Got it. Meet the wolf, maybe pet it, and get Benjamin's address like a ninja. It's locked. I Oui, need a c'est key pas... for that. Putain, il a l'air trop bien le loup. It says Canis lupus, also known as the big bad wolf. His favorite snack is red-hooded little girls. That's silly. Remember the missing children? Mm-hmm. Maybe he's behind it all. You think he's eating the children? Who knows? You're right. We should call the cops on him. No, Mais we ça- don't want to ça- get involved with the police. C'est un loup. Okay. C'est à ce moment-là que j'ai There's a appris. note. It La must police devant say l'eau. where the fox lives. We need to take it. I can reach it from here. We need to find a key to open the cage. I'll find that key. You'll see. You'll see. Hello. Are you Benjamin's cousin? You know, that fluffy fox with the mysterious big blue eyes? No? I don't know anyone called Johnny. Who's that? I'm talking about Benjamin. He's the sweet-looking fox that ended up stealing my happiness. I'm not that into him anymore. Maybe you should stop talking to him and find a way inside the cage, Misfortune. All right. I'll be back, Wolf, and we'll sort this out about C'est Benjamin. chacun. We're Do you gonna think find there the key. could be a key in there? I don't know. Let's go and see. Quietly. Je sais pas ce que... Like a Le loup, j'ai ninja. peur de Got it. sa réaction. Like effectivement. little lady Misfortune, the ninja lady. Ninja professionnel. Little ninja lady has entered the room. We need to find a key now. I told you already. I'll find it. You'll see. Watch and learn how to find a key. Maybe we can find a clue in the computer. Yeah, but it needs a password. I'll find it. Any keys inside the bucket? Non mais pourquoi il y aurait la clé là-dedans? Nah, T'as vu Fortune? Dans les bottes, bien évidemment. no key inside, but you know, these boots are made for walking. And that's just what they'll do. Misfortune. Focus. Okay, okay. These boots are made for I'll walking. check those buckets. Look, I found a paper with some numbers on it. Keep it. It might be helpful. 89-45. Check out my computer skills. I bet the password is this one. Wait, Misfortune. I think you're holding the paper upside down. Don't interrupt me. I Non, know c'est un what I'm 6. doing. Keep quiet. Donc c'est 8, 6, 45. Mais c'est marqué 6. Ah, ou bien c'est vraiment ça. C'est peut-être vraiment 5, 4, 6, 8. Oh yeah. Ouais. Misfortune Ramirez Hernandez is a computer scientist. You really surprise me. A private shot. Let's see what it says. Ouais. Popsicle. Oui! Crève-tas, bâtard! Code. Pardon. Talk about Wait. crazy. Merci beaucoup, Jen. Attendez, on peut pas le lire? C'est chiant. Hey, salut, t'es là? Ouais, j'étais dans les toilettes. Lol, putain, hey, j'avais pas besoin de cette information. Comment t'as ton infection à l'oreille? Ça va. Super. On pourra en parler un petit peu plus à un autre moment. Allez, prends soin de toi. Là, il fait une bite. Là, j'ai oublié de te dire, il y a une clé dans le coffre. Si tu veux l'obtenir, elle ouvre toutes les portes. Le code, c'est 27581. 27581. Aujourd'hui, je me sens bien mieux. Comment va l'ours? Il continue de sucer cette sucette. Est-ce que c'est normal?
Je sais pas, mais j'aime bien regarder. Ah, je dois aller fixer la cage de Calvin. Donc, 27, 58, 1. Huh, a secret inside? Fancy! Vingt-sept, 58, 1. Fuck yeah. Il y a la clé. Mais on veut la poupée, nous. Is there a key in here? Cool, another doll. Quand les cœurs brisés sont choisis pour recevoir le cadeau de When l'au-delà. broken hearts are chosen to receive the gift from the beyond. A gift, you say? What's that? Nothing. Oh, je sais où ça. Hein. Do I smell tea? Fancy! Yes, I'm the best little ninja lady. I got the key. Il y a une bite dessinée dans le jeu? Ah oui, effectivement. Je suis bête. Well done, Misfortune. Very impressive. Thank you. Il y a un cochon aussi en gauche. Ah, à droite. Conseil de sécurité pour l'approche du grand méchant loup. Si le loup se met à courir vers vous pour attaquer, il vaut mieux que vous n'ayez pas de regret dans la vie parce que c'est très probable que vous allez mourir. Safety rules for handling the big bad wolf. If Ouais, the pourquoi le wolf Tokiwoki je peux pas runs aller at voir, you, ça me stresse aussi. ready to attack, and you shall not have any regrets about your life because you will most probably die. So if I don't have regrets, the wolf will let me pet it? What? Ah, on peut pas toucher le Toki, c'est stressant. Bon bah... Attendez, ça ouvre toutes les cages, ils ont dit. Hein. Donc ça ouvre aussi la cage de l'ours. Time to meet the wolf. Come, Wolfie, come. Let me pet you. I'm a nice person. Wolfie? Ah, damn it. What scared him away? Why can't a little lady respect the wolf? Oh, that was unexpected. Not to me. Animals usually run away from me. That's too bad. But hey, the note is right there. I'm gonna take it. Mon méchant... L'adresse de mon cousin. Fox. It says, my evil cousin's address. Fox, Spookstigan 15. Open fields. It's Benjamin's address. On a l'adresse de Good. Benjamin. Now Parfait. we can get that stolen happiness back. Il nous a Alright, senti, il sweet. s'est barré. Looks like the fastest way to the Fox is by boat from Phantasmagoria. Wait a minute. Are you telling me we are going to Phantasmagoria? It seems that way, yes. Trop bien. Sweet. I always wanted to go. Yes. On va Phantasmagoria les gens. On va peut-être voir des bulles. Are you up for another round of questions while we walk? Sure. My question answering skills are Apprêtez-vous à répondre les gens sur le chat. Great. And as usual, just be honest and you'll do fine. First question. Have you ever heard this question before? Plus 2D que... Ah les gens. Nah, you mean this one? Yes, I have not heard that question before. All right. Second question. Have you ever lied to a friend? Attention, à partir de maintenant. Oui. Ah. Il y a plus de A que... Ouais, il y a plus de A. I do it all the time in school. Charlene?
still believes my daddy comes and picks me up after school. I just walk behind the trees and sneak home when she's not watching. That's so sad. If you say so. Now, for the last question. Have you ever seen someone die? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un mourir? Le A l'emporte. I saw Granddad die. It was very calm. Not like in the movies. It was different. I told him to come haunt me as a ghost, but he hasn't done it yet. Thank you for your honesty again, Misfortune. You're welcome. We're getting really close to Phantasmagoria now. Yeah, I can hear. Exciting. What? This looks like Oh, the yeah. creepiest place to ever exist. So scary. I wish I had a ticket to ride, though. Really? But hey, what's that falling just in front of you? Please don't play with my feelings. It can't be a ticket. Are you sure? It looks like a ticket to me. It can't be, but I'll check it out. What? A Oh, ticket cette for gueule. real? Sweet and spooky. Thank you. You're welcome, Misfortune. Now, let's go find a boat to the Fox. Ça fait trop Remember? peur, les gars. Je sais pas si je peux jouer. Is that a skeleton? Creepy. Creeper. A ghost. Damn, that's creepy. Chiotte. Misfortune, please mind your language. But I got scared. It's totally understandable. That's no excuse. Okay. It says, "Welcome to Phantasmagoria." Thank you. A creepy clown? That's creepy. Oh, balloons. I love balloons. Des ballons, Just so yeah. you know that I love balloons. Okay, Misfortune. Des ballons et un clown étrange, ça me dit pas. Ça me Hey, dit quelque you chose. from the other side. Misfortune deserves to have a fun time. So try to make the right choices for her, all right? Attention, échange contre I just have one ticket, so I can just ride one ride. I'm gonna look around first. All right. Quelle attraction sera le mieux? You know, once I saw a documentary on TV about hot dogs. And now I don't want to eat hot dogs. Sorry about that. I was just trying to pull your leg. If you do it one more time, I'll just shut my eyes J'ai eu tight peur dans and Little see Misfortune. nothing. This looks like Benjamin, but creepier. Putain, and ça fait annoying. trop peur les pattes qui passent. Yeah. Sexy Benjamin. Check out those sweet unicorns. Is this the ride you want to spend your ticket on? Non. On va d'abord regarder tout. Not sure yet. I'm gonna look around. Non, on more. regarde tout d'abord. Hein, les gens. The mean children at school say that I have a pumpkin head. I can Ça, see c'est the CCtrouille, on l'avait dit depuis le début. What? Nothing. Huh, okay. Ah, the smell of freshly made candy is delightful. Ah, yes. Too bad we can't afford any. There's some candy on the ground. I could use the party hat to make my own mixed candy cone. Come on, Misfortune. Don't even think about it. I'm doing it. Ugh. Are you really gonna eat some of it? Est-ce qu'on mange ça? Putain, mais all-in quoi. All-in, dentiste. Oui, oui, mangez ça.
Là, je dirais qu'il y a plus de oui que de non. Of course, it's free candy. Delicious. Ah, il y a des mégots et des putains de médicaments dedans. Non. What the fuck? What the fuck? On se croit dans Binding of Isaac là. My heart hurts. What is it, Misfortune? I don't know. I think the candy made me feel bad. Well, I told you not to eat it. Yeah, that's true. Silly me. Happiness to Misfortune. Much better. Ok, donc il y a la Horror House. Before we leave, don't you want to use your ticket? Ah, yes, my ticket. On fait la of Horror course. House? En vrai. Oui? Oh, sweet. That haunted house must be terrifying. Is this the ride you want to spend your ticket on? Yes. All right then, have a pleasant ride. Et là, c'est de là. C'est genre abominable. Trop bien, regarde. Elle a l'air de chier dessus. Merde, c'est trop bien. Vas-y! Enfin, Baphomet. What? Il y avait des aliens. Encore? Oh, I don't feel so good. I'm feeling this. You think you're going to puke? I don't want to. But the ride went too fast. It was fun. All right, good. Take a deep breath and you'll soon feel better. Okay. Good, good. Now, let's go find that boat. The boat. Okay, I'm okay. Putain. Yeah? Hiro! Ah! Mais c'est un petit gris, putain! Trop bien. Ah, there's a bunch of games here. Can I play one? Oui! Oh, of course, you must play one before we leave on the boat. I just love it here, don't you? Who doesn't? No with real I blood. want to play a game now. This one is free. I want to play it. Fuck yeah. Please do play it. Play it as much as you want. Really? Clairement, les jeux Alright. sont clairement Check tutoriels. this out. Now with real bullets. Fancy. I think I broke the game. It looks like it. Franchement, ça prend de feu, quoi. Check this out. I can get a reward ticket if I win. I'm gonna play this. Please, go ahead. I can't Oh, yeah. wait to see what it's about. Are these tiny foxes like Benjamin? They're dangerous foxes. Pretend they all stole your eternal happiness and whack them. Whack them! Okay. Merde. Damn it. Boing. Oh no, I missed. Damn it, I didn't win. Well, you can try as many times as you On va want. essayer. What the fuck? Okay. Oui!
Misfortune. Oui, encore. Sorry. Toujours plus de renards qu'on tape et qu'on tue. Je sais pas combien il nous en faut de tickets. Mr. Voice, can I get a balloon? Because my mommy never gave me one. So maybe you can give me one. Well, you know we can't afford any, but look! What's that? A floating balloon. Fancy. Is it for me? Yes. Okay. Thank you. Here's my luck. Oh, Misfortune, I'm sorry about the balloon. Don't worry. Thank you anyway. Ah, il nous faut la... Il nous faut clairement... Check those sweet rewards. A 3 golden tickets. chocolate coin, a cool tiny hat, and a doll. Oh, sweet. Let's see what I can get. Bon, clairement, on va acheter le chapeau pour la pierre. Donc il faut I qu'on know joue who 4 will look fois. Amazing in this tiny cool hat. Shadan! There you go, Stony. You look like a rock star. Donc 4 fois. Alors, il nous faut gagner 4 fois plus la fois d'à côté, donc 5 fois. Allez, c'est parti pour 5 fois. Boing. Oops. Oops. Plus que 4. Boing. Oops. Sorry. Oops. Les contrôles sont vraiment horribles. quand même. Plus que 3. Sorry. Boing. Oops. Oops. Head down. Plus que 2. Oops. Oops. Plus qu'une. Sorry. Oops. Head down. Boing. Sorry. C'est pas mal. Alors, 3. Oh, one of those dolls again. I want it. La réalité se transformera en ce que l'enfant désire le plus. Reality will transform into what the child desires the most. Ah, really? A desire, you say? I Oh. like desires. What did you choose? Nothing. That golden chocolate coin looks delicious. Est-ce I'll qu'elle est take that. Est-ce qu'elle est en chocolat vraiment? Je sais pas. Succès! Qui s'appelle Buy Everything. Ah, j'avais zappé ça. Ah, adorable. Sweet, a fortune teller. Can I try this? Oui. Hello, I'm Misfortune Ramirez Hernandez, and I want to know the future of me. Please, thank you. You will die. Once you see the beyond,
the beyond sees you, and you can be sure it will be coming for you. The beyond is coming for me? Ça fait un peu peur. What's the beyond? Want to try again? J'en ai pas d'autres, non? It looks like you need a reward ticket. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non, il n'y en a pas. Hein. Ouais. On réessaye ou pas? La diseuse de bonne gogo. On essaye 2 fois. Petit pas! Head down. Boing. Oops. Tellement de skill dans ce live. Merde, j'ai pas regardé le bon truc. Boing. J'ai regardé le chat et je crois que c'était le... Je me suis chié dans la colle, j'aurais pas dû regarder le chat. Peut-être que je vais quand même gagner, je sais pas. Down. Oui, c'est bon. Check that out. I won all the Allez, encore reward un. tickets. Awesome. That's really impressive. Ah d'accord, c'est bon. I know, right? Ça y est, j'ai tout gagné. Intéressant. Bon bah, c'est cool. Yes, again. What you see in the beyond is not what you see, but what you don't see. Oh, really? Talk about crazy. Want to try it again then? Oui. Okay, Reste plus okay, qu'un. again. You are Fake being for lied music. to at this very moment. Trust me. Don't trust anything. Oh, really? Who is lying to me? Is Benjamin lying to me? What? Trop bien. Oh Trop bien. no, too bad. Yes, poor little birdie. Maybe he was flying drunk. You know, like my mommy did once and crushed daddy's car. Like this little birdie crashed with its body, you know? Yes, I get it, Misfortune. It's still sad. It crashed. Non, c'est lui-même, on l'a déjà fait. Putain, l'ambiance est trop bien, j'aimerais trop qu'il y ait ça. It says J'aimerais you bien need organiser one un truc golden Halloween coin comme to ça. ride the boat. Huh, okay. Mais c'est un job à part entière. Ah ouais, d'accord. Check this boat out. It's like a black swan. How cool is that? Really, really cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. You mean to Benjamin's house? Yes, and it's just 1 golden coin. I got this sweet chocolate coin reward. Is that good? I don't Bah think justement, that la would- murder party, rien que ça, je vois, c'est la merde à organiser. No, see, it's fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? On part, il n'y a plus rien à faire. This is going to be so cool. I hope we don't get attacked by pirates, though. Or the Kraken? What's a kraken? Well, if you see it, you know. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Misfortune. Just forget it. Ugh, but now I'll think about it forever. Ugh. Ah, kraken, if you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know it is you. Sweet kraken, come up in front of me right now. Ugh, what's a freaking kraken? Hey, this place is very quiet. Is one allowed to talk? Anyway, I was thinking, is the kraken available for petting? You know, like
some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the kraken, if it's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. With fish, you say? Well, I don't have any fish on me. I guess I won't be petting the kraken. Was that the fish from the bridge? Trop bien. I think he's happy because I saved him. You remember I saved him from the bridge? Remember? Yes, I remember. Did you see the kiss he gave me? On my mouth? Because he was in love with me. Because I saved him. Somebody loves me. Hey, Mysterious. Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that you collect coins? That's how you pay for your rent and food, right? Misfortune, just leave him alone. No, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this means? Kiri wa doko desu ka? So you don't know, huh? You know, I have never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late every day? Are you going to eat my chocolate coin? Because I'm a bit hungry. Ah, stop talking. Why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey, Mysterious, where are you going? What the Can fuck? you swim? Hello? That's what happens when little ladies ask too many questions. It makes people want to drown themselves. Stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. Sharon qui respire. Check that out. It's the toy graveyard, I'm telling you. Whatever you say, Misfortune. What time is it? Ça It's ressemble getting vachement au really dark. début du jeu. Mr. Voice, are you there? Hello? There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? J'arrive pas à savoir It's s'il est coming. gentil ou méchant. Hide, hide. I don't know what you're playing, but if you scare me, I'll close my eyes. Peter? Oh, bizarre le coup de héros. Check this out, Stony. This Il a pas le is your chapeau. family, see? From the woods. Say hello. And now, say bye-bye, baby Stony, because we're leaving. Héron le héron. Oh, damn it. My little foot got stuck. It's the monster, Mr. Voice. Can you see? Can you see it? Leave me alone. What are you running away from? Is it the fox? I'm pretty sure it was the fox. No, it's the monster. I saw it again. You don't know what you're talking about. Yes, I do. I saw it. What the fuck? Putain, mais il vit. Make Il vit. any sudden moves. Il a un putain de bâton, il a une caméra et tout. Faire le mort ou se lever les gens? Majorité de D. So soft. Don't touch her with your filthy paws, you beast. Stop it. You're scaring him away.
s'il parlait et qu'il faisait genre Benjamin. Follow me. Avouez que ce serait trop bien et qu'on se chierait dessus de rire. Cuisse de velours. Oui, Please, putain. Misfortune, stop and listen to me. There's something I need to tell you. If you keep running, you'll end up badly hurt, and I don't want that. You're too important. But I want to find Benjamin. He was nice to me. Trust me, he's dangerous. Stop running, please. A ou D, les gens. Ouais, je pense qu'on est tous pour D. Hein. Oh shit, non, 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 non. Oh. Really? You don't remember me saying if you keep running, you'll end up hurt? Uh-huh. I know I could have been more specific, like, there's a bear trap up ahead. Stop or you will be hurt. But I felt like getting straight to the point. Okay, thank you. Who left a bear trap here anyway? I haven't seen any bears. Well, I don't want to point any fingers, but it was obviously the fox. Also, I don't like the fox. I have what you call foxophobia. Is that true? Yes, I swear. Je pense à Now, Fleabag. let's focus on the eternal happiness again. All right. Let's see what this one says. It's stuck, huh? Ah. The elimination of primate will dissolve the filth of the beyond. Oh, really? Interesting. Oh, this makes me think about Babsy, you know? Did I show you Babsy the teddy in the secret spot? He will be very sad to know about this, you know? These bear traps. Because he's a teddy bear. He lives in a world of fantasy where there are no bear traps. And if he will go in the woods, he will see this and not know he's dying. Now I see Babsy being killed by a bear trap. That's how it is now. He's dead. Babsy died. What are you talking about? About Babsy, don't you listen? Let's keep going now, Misfortune. Bye, Babsy. Trapped dead in the bear trap. Les jeux que tu aimes, tu peux tous les avoir. The games you enjoy, you can have them all. Oh, nice. What are you doing? Nothing. So, Misfortune, Déjà I utilisé have par- a couple of questions for you. Are you ready? Yeah, I'm ready. Wonderful. Now, just be honest and think about it before answering. First question. Do you believe in magic? Croyez-vous en la magie? Ok, tout le monde y croit. Yes, I do. When Mommy and Daddy scream, I go to my secret hiding spot. And in my secret spot, they never drink juice and never scream at me. That's magical, don't you think? Oh, yes. Yes, it is, my sweet child. Moving on. Second question. Do you trust me? Est-ce qu'on lui fait confiance? Nah, Plus de dés. you're just a voice in my head. Mommy talks to herself a lot too. She says it's her inner demons and that the juice keep them away. I'm sorry to Intéressant. hear that. Hi, are you my inner demon? Me? A demon? No. Nah, you can't be a demon. Not with that silly voice. Well, anyway. Now, for the third question. Are you afraid of dying? Plus de dés. No, I'm not afraid of death because all
All dead people I know never came back from being dead. So it must be pretty cool to Yes. be dead. Well, I guess you'll find out when you die. Looks like there's going to be a storm. Oh no, I hope it doesn't rain that much. I don't like my feet Oui, getting non, wet. I'm a little lady, you know. Hey, look at that. I think we're here. Benjamin, Stay cool, Misfortune. I'm cool. I'll keep an eye out here while you go inside and look for clues. I'm sure that Fox has hidden the eternal happiness here. Make sure the cabin is empty, and if you see the fox, run. All right. Très intriguant en tout cas. Oh, it looks like Benjamin's good at cutting wood. He must be so muscular. Be brave, Misfortune. Trop hâte de voir la fin de ce jeu en vrai. Okay, I will look around. Maybe I can find my eternal happiness. If Benjamin has it, I ask him to share the prize with us, and everything will be fine. Un petit twist dans le Is miroir. this Benjamin's? He got some sweet style. I like it. Wow, a video player. Fancy! Let's see. Benjamin's on TV? Is that the monster? Damn it, I broke Benjamin's tape. Maybe I can fix it. Happiness to the video player! Quelle grosse conne. What a cozy couch. Is that Benjamin's diary? Les gens. Ouais, je pense qu'on veut tous le lire, hein. Voilà quoi. I'm just gonna have a little look inside. Oh shit. By Benjamin Johannelius Redfox. I knew his name was Benjamin. So Benjamin's not from open fields? I bet he has an accent. I love that in a fox. Doit faire mission dangereuse, mission doit être accomplie. C'est pour ça que j'ai entraîné beaucoup. Nerveux mais normal. Étudiez bien à meilleure confiance. J'ai voyagé CNRSZ à Pandora quand Broyard apparut. Emporté à faire et manger. Pas d'informations sur combien de temps rester. Je loue cabane jusqu'à fin travail, mission importante. Chef dit, beaucoup victimes en ville. Besoin de courage. Après longue marche dans brouillard, arrivée ville. S'appelle Open Field. Petite ville, mais bonne forêt. Cabane très bien. Télévision, cuisine, je dors sofa. Je décore cabane, boule, poisson, odeur bizarre. Manger champignons en forêt. Je baignais après dormir. Essayer de trouver parasite, pas trouvé. Un jour. Jour 1, échec. Parasite, you say? Beaucoup victimes, perdues dans un jeu du parasite, pas pu aider. Centriste, envoyer message à chef, victime pas venir. Seren Sidi. Je vis parasite, très très peur. Aussi, puis manger champignons. Mal ventre, beaucoup gaz, pas bon, puis manger champignons. Who are the victims? What game? Benji's afraid of the parasite. Champignons très dangereux. Sens pas bien, champignons danger. Je reste cabane, couper bois, fêter, et soupracine, bon goût. Je fais poupée pour victime et dessin. Si elle voit, bien. Parasite identifié. Morgo, code P0101-222. Aime beaucoup jouer. J'ai guide pour étape. Courage demain. Maintenant repos pour ventre mieux. Oh, poor Benji. Plus mal, ventre, seulement gaz. Sortirai des victimes disparues. Morgo sait, je suis ici. Morgo, déjà beaucoup joué. Vieux tour. Mais lui a fait erreur. Laissez victime entendre voix dans sa tête. Code victime. Misfortune. C'est joli code. Chef dit Morgo doit pas l'avoir. Elle doit être sauvée. Mais je suis étape. Vu Morgo prendre vraie forme, terrifiant. Missing a voice? It's a monster! Chef envoyé message, doit surveiller maison victime. Je dors dehors, maison.
Cache dans poubelle, pas trouvé parasite. Il a pas venu aujourd'hui, gros problème. Misfortune vu moi, étrange. Pourquoi elle vu moi? Elle grands yeux, partie courant. Senti chaleur dans ventre, peut-être encore champignon. Big trouble? Misfortune? But that's me. I bet he's in love with me. Vu Margot jouer encore vieux tour. Victime paralysée, tout commence encore. Tout commence encore. Doué courage et arrêtez parasite cette fois. J'ai envoyé beaucoup victimes, assez rares, c'est dit. J'ai protecteur niveau 2, meilleure confiance. Reçu canne d'immunation primive. All this again? Oh, check out Benji's stick. J'ai essayé canne d'immunation primive dans forêt. Drôle, sans plus courage. Entraîné pour aider Misfortune. Je vois elle fait trop beaucoup parler. Pense elle drôle et forte. Margot perturbée par charme Misfortune. Fait vidéo ramassage de bois et parasite venu. Mais je plus courage maintenant. Peur seulement un peu. Yes, plus I courage. know how to talk. He loves me. Envoyez message à chef. Je le fais aujourd'hui. Suivi toutes les étapes. Préparez thé pour petit déjeuner. Sortie bizarre après thé. Herbes forêt sont bizarres. Je plus courage et confiance aujourd'hui. Je prêt. If Benji has a boss, he has a job. Then I can be married to him. The meaning of le sens de l'amour. Quand la haine veut être, enfin quand la personne naïve veut être aimée. L'histoire cool à propos d'un mec chiant. Les points positifs, c'est un animal totem. La communication, les clés de la coopération, la vie après la mort et apprendre à être gris. It looks like Benjamin likes to educate himself. I like that in a fox. La mort après la vie, pardon, pas la vie après la mort. Je préfère la musique un peu mystérieuse. Look at that. Benjamin looks so pretty in that hat. Benjamin, I'm really sorry I broke your video player, but you stole the eternal happiness. It was promised to me if I beat the game. I really want it back. We can totally share it if you want. Are you afraid of the thunder, Benjamin? Don't worry. You can hold my hand if you want to. Oh, what are you? Is this a kiss? Is this really happening? What is that? Your diary. I'm sorry if you're upset because I read it, but I was curious. Is it the monster in your diary you're afraid of? I think I saw him too. You can't hide the children. Suivre Benjamin ou rester dans la cabane? Ok. Are you rescuing me, Benjamin? Like if I was a girl in trouble? Elle est tellement joyeuse. Oh. Benjamin, where do you go? Oh merde, les poils. Oh no, is this Benjamin? There's a hole behind the painting. Hello? Il y a les enfants. I can't reach it. I'm a little lady, you know. Uh-huh, such a clever little lady. Time to use my ninja skills. Se manger la gueule de l'autre côté. On voyait son cul. Shh, little butt crack. Be quiet. This is a ninja mission. Benjamin, are you here? C'est parfait. So it was Benjamin placing this.
But Benjamin seems so nice. Maybe he put them for that monster. Kind of fish balls? This is like sushi balls. Merde. Kind of fish balls? This is like sushi balls. Moi, je sais pas, A picture of a key. Interesting. My ninja senses are telling me to climb up on this chair. Elle digère mal les mégas. A real ninja lady always touches everything. A secret button. Alright then, I push the button. Ah, je veux dire, c'était évident que c'était la porte. Hein. Il y aura une bille. Ah, c'est l'autre monde, vous pensez? That was easy. Alright, time to find Benji. Oh, that was unfortunate. I hope things get better when I get the eternal happiness. Okay, Misfortune, let's finish this. Get up, Misfortune. You are stronger than you think. You've been knocked down before. Did you let that stop you? Get up, Misfortune. You can do it. Because you are the little lady Misfortune. Fuck yeah. Okay, Oh. I'm out again. Trop Anyone bien, here? Benji? Mr. Voice? I guess I'm alone. Oh, a baby deer. So sweet. Dream come true. I'm Adorable. petting the baby deer. Is that Benjamin's bag? Benjamin? Are you around? He must be Qu'est-ce que in font les trouble. chasseurs? I'm very disappointed in you, Misfortune. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice, please stop playing games. You have lied to me all the time, and that's very sucky. I Ah, knew tous I les corbeaux couldn't qui arrivent. trust you. What are you talking about? I read what Benjamin wrote in his diary. All of it. You're the one taking the children, and Ah non, c'est Benjamin qui l'a fait. I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Stop that. Then play with me. You need to find your eternal happiness. I'll give you a clue. It's at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you at home. Now, tell me where Benjamin is. What did you do to him? Freaking monster. Let's see what's inside. Maybe a clue where to find Benjamin. À la fin du voyage, tu te rendras compte que tu as déjà conclu le marché. At the end of the road, you will realize you already signed the deal. A deal, you say? Oh, adorable. Is that Benjamin as a baby? Oh, so cute.
Guide en 3 étapes à l'usage des étudiants du cursus de protecteur de l'Université de technologie de City. Guide en 3 étapes, visant à l'extermination des entités parasites originaires de l'au-delà. Introduction. Lors de la formation de l'ultra-réalité simultanément au concept même du temps, de nouveaux royaumes apparurent en dehors des cris constitués, 5 royaumes d'existence essentielle. Une des conséquences de l'ultra-guerre fut l'apparition de plusieurs milliers d'entités inconnues. Ces entités se créèrent un nouveau royaume au sein duquel elles pourraient vivre, royaume que nous connaissons aujourd'hui comme l'au-delà. Oh, this is really mysterious. L'au-delà est, en termes simples, un lieu où règne l'absurde à un point extrême et où les lois de la physique logique ne s'appliquent pas. Nous ne pouvons pas permettre aux entités qui le peuplent de pénétrer dans les CREE pour le moment, étant donné que les bases de notre réalité ont été établies sur les valeurs énergétiques et éthiques de l'ultra-réalité avant que l'ultra-guerre n'ait lieu. Aujourd'hui encore, l'au-delà reste un royaume en grande partie méconnu. Ainsi, les éléments qui permettraient de nous y connecter de manière logique n'ont pas encore été identifiés. Les rares éléments récurrents que nous avons pu reconnaître jusqu'ici sont les comportements de certains visiteurs, également appelés parasites. Ces derniers pénètrent normalement la 3e réalité, Pandora, à la recherche de victimes à attirer dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin des protecteurs. Ceux-ci sont en effet les seuls à pouvoir percevoir les déséquilibres entre réalités, ainsi qu'à pouvoir utiliser les outils à leur disposition au sein de l'ultra-réalité. Le rôle des protecteurs consiste à venir en aide aux victimes et à les guider jusqu'à Seren City. Les conseils fournis dans les précédents ouvrages doivent être suivis méticuleusement, aucune étape ne pouvant être ignorée. Pour chaque victime que le protecteur parviendra à mener à Seren City, le protecteur sera promu à des niveaux supérieurs, recevra de nouveaux outils et aura davantage d'étapes à suivre. Étape 1. Le protecteur doit localiser les victimes et le parasite. Cas de parasite, Morgo. Évaluer si la victime a besoin d'assistance. Si c'est le cas, passer à l'étape 2. Finir l'évaluation au besoin d'assistance. La victime semble avoir oublié son identité. La victime est déjà morte. Elle n'en a pas conscience. La victime est convaincue que les illusions de l'au-delà sont réelles. La victime sympathise avec le parasite. L'histoire récapitulative du parasite Morgo déforme la réalité en absurdité. Bien qu'amical en apparence, le parasite incite la victime à jouer à des jeux dangereux. Le parasite peut adopter la forme d'une créature humaine ou animale. Le parasite s'adapte rapidement à son environnement. Langage et culture ne constituent plus aucunement un obstacle pour lui. Des nuées d'oiseaux noirs apparaissent à proximité du parasite. Ces oiseaux sont les yeux de Morgo et confèrent la vision nécessaire à son terrain de jeu. Étape 2. Utiliser l'environnement pour aider la victime à prendre conscience de l'identité réelle du parasite. Le protecteur peut par exemple écrire ou dessiner des messages simples dans des espaces publics en vue de sensibiliser la victime avec laquelle toute interaction directe est par ailleurs strictement interdite. Ceci pourra en effet entraîner un traumatisme irréversible dans l'esprit de la victime. Dans l'éventualité où le parasite tuerait sa victime, il conviendrait de passer immédiatement à l'étape 3. I like to paint. Étape 3. Se préparer pour contact direct avec le... With the what? Now I will never know. Well, shit. Are we dead? Alright, I guess I'll take the train back home. Non, MISFORTUNE, fais pas ça. Now when I look at this, I can see what Benjamin tried to warn me about. He knew all along. Such a foxy boy. Bon, ouais, pas le choix. Okay, I'll wait here. Waiting for a little while. C'est Ner City, pardon, pas Seren City. Okay, I'm gonna talk to myself. So, D'accord. MISFORTUNE, how have you been? Okay, I have this, weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin. And now I'm alone.
I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Misfortune. The train is here. It was a nice chat, Misfortune. Talk to you later. You go, girl. Qui est Hiro du coup? Trop bien, on peut dessiner le truc. Ah, je suis trop balèze, GlobiRediff, me voilà. Putain, regarde ça. Putain. Mais ok, Winnie là. Bien deg, hein. Ah, ça, c'est sûr, à force de tricher maintenant. On sait plus dessiner. Trop bien, il a dit. Ah, beaucoup de plaisir en tout cas. Vous noterez le dessin sur 20 après. Hein. Sachant que je m'applique hein, quand même. J'espère qu'il y a toutes les pages à faire. Meilleure partie du jeu avec le tapreneur, j'avoue. Je me demande si on peut vraiment le finir en fait, c'est ça qui me stresse. Parce que là j'ai du mal à voir ce que j'ai pas fait, ouais ça peut-être. J'ai aussi oublié ce que c'était une petite... d'être une petite fille, j'avoue. Mais n'empêche, elle a juste un crayon vert quand même. Et avec le crayon vert, elle arrive à faire toutes ses couleurs. Enfin, je veux dire, elle est quand même ultra balèze, cette petite Little Miss Fortune. La question, c'est quand est-ce que Miss Falcio révélera qu'elle est Miss Fortune et révélera ses talents de dessinatrice comme ça. C'est comme ça qu'ils trichent les gens au GlobiRediff, mais c'est ça, tout à fait. Déjà, ils prennent des trucs déjà dessinés. Ils vont sur le site coloriage.com. Ils tapent les mots-clés. Je sais pas, grenouille, sorcier, machin chose. Et après, bah voilà, ils mettent dans Photoshop. Et puis ça marche comme ça, Photoshop, de toute façon. T'as juste à faire passer ton curseur. Et puis ça choisit les couleurs pour toi. Et puis c'est les bonnes couleurs. Voilà. C'est ça le problème. Enfin, avec des gens, tu peux plus faire confiance aux gens, quoi. Parce que bah, ils trichent de manière abusée et abusive. Heureusement qu'on a des gens comme Kevin qui voient la vérité. Ah mais attendez, en fait j'ai pas vu, c'est quand le curseur s'affiche validé, c'est bon. En fait. Bam! Succès! I don't feel Paint all the inspired. pages. Barambou, c'est marqué. Ah non. Oh! Hello, Hiro. I didn't recognize you. Such a coincidence that you're on the same train as me. You know, I had a big fight with the silly voice in my head. But I don't think it's a voice anymore. I'm sure it's the monster. I saw it in a book at Benjamin's place. Really creepy. Have you ever heard voices in your head? I know, Hiro. What does it mean? It's the monster! Be aware of the consequences, c'est marqué. Putain, c'est trop flippant. Mais des héros ou se couvrir les yeux, les gens? Be aware of the consequences.
I hope I get to see Hiro again. I wonder what that monster did to him. Now I have to walk all the way back home alone. This is the last time I follow a voice in my head. If Benjamin was here, he would walk with me. Benjamin was warning me all the time, but I couldn't see it. I wanted that eternal happiness so bad. I'm a silly little lady. That's what I am. At least I had fun at Phantasmagoria. I'm gonna tell Mommy about it. Bam, succès là. Kick the can 3 times. Il y en a un, c'est kick the truc 200 times. Excuse me. I'm talking over here. Well, if that's how you treat little ladies, then give yourself a fuck. Je sais pas faire. Faut te faire foutre dans le cul. Ça s'affiche, mais je sais pas pourquoi ça s'affiche pas pour vous. C'est sur impression GOG. Where's the car? Is Daddy gone Je again? le termine ce soir, oui. De toute façon, on est près de la fin, là. Ça fait un peu peur. We got red lights. I like them. You don't have to put on the red light. Mommy, I'm back. Hello? Moi aussi, j'ai envie d'être aux toilettes, mais là, ça va être la fin. What's that sound? Benji? Hello? Mommy? Benji? What happened Pisse dans ta here? bouteille de vin. Congratulations, you reached the end of my game. Leave me alone. I'm looking for Mommy and Benjamin. There's no eternal happiness for you. I don't even care anymore. Of course you care. You know your mommy needs it. It's your responsibility. Yes, I guess you're right. Good, good. Ready for a new game? If I play along, would you give me back Benjamin? I guess I will, but only if you truly commit to the game. Vous allez tomber malade. You will love my C'est Merci comme beaucoup, au Falcao. Canaria. Même si c'est pas très gentil ce que tu dis. I'm Steven. Just Kimberly very slowly. This is Misfortune. She's a wonderful child from a not-so-wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you. Wait a minute. Didn't I do this already? What? No, you're not doing this correctly. Then you Oh, say shit. something about me dying today, which is totally not true, by the way. Wait, stop talking, please. Are we going to play another game, or is this like what? I don't understand. If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. And then you say deal, and I say yes. Stop ruining this! Eternal happiness? No deal. Wonderful, fantastic. Ready to... Wait, what? No deal. No. How about this? What if the fox was waiting for you in the hallway? If the game is about Benjamin and you leaving me alone, I'll play along. Sure. I promise. You know the way. Huh, is this a new dance song?
Mr. Voice scares me again, I'm gonna run and hide in here. I have a little hunch that Mr. Voice is the monster in my closet. Okay, I'm just gonna play this game one last time. Oh no, not again. You promised he wouldn't be like last time. That was a beautiful example of cause and effect. Nah, you lied to me. I don't want to play this game anymore. Fine. Let me come up with a new game to play. New game. Knock knock. Who's there? Nah, I don't want to play with you anymore. Knock knock. Who's there? You're scaring me. Stop it. Leave me alone. Knock knock. Who's there? Knock knock. Who's there? Knock knock. Who's there? Knock knock. What happened here? My secret spot. He won't find me in there. C'est un peu con, Gavin. Knock knock. Who's there? Knock knock. Who's there? Open this door Grippe-sous. right now, Misfortune. We have a new game to play. D'un coup, ça devient la bande à Picsou. No, I told you already. I don't want to play with you anymore. Stony, teach me how to be brave. Ah, Pennywise. Ils l'ont traduit Gripsou, c'est nul. So now we're Pennywise. playing hide and seek. I love that game. No, leave me alone. All right, just so you know, my game is the only thing. Gripsou, c'est un personnage keeping dans me alive. Picsou, c'est bête. Is that one more of your lies? I will live forever with Benjamin, and there's nothing you can do about it. Will you please stop talking about that fox? He's been trying to take you away from me all the time, and his ugly paintings. Ugh. Anna, you don't talk like that about my Benjamin. You know what? C'est vrai? C'est I'm drôle du done coup with quand même. you. C'est vrai que I j'ai jamais want lu you les to leave. Picsou en VO pour le coup. Right now. Il y a eu des belles éditions en Don't plus. have a clue about what's going on. This is not the last game you play with me, Misfortune. This is only the beginning. Oh shit. You silly little child. Classe. Another toy for my collection. You're mine to play with for eternity. I'm sick of you being a bully. You'll see, Benjamin will come back and save me. No, we made a deal. You crossed the path, and now you're Leave me mine. alone. Benjamin. How did you get here? There's nothing you Cette can do. musique. She belongs to me. Benjamin? No. Je pense qu'il est mort. Les vaches, elles sont de retour, elles vont se chier dessus. Benjamin, il joue à Dark Souls, j'avoue. Is everything back to normal now? Benjamin saved me. Benji, are you around? I guess I have to rebuild this. I'll make some improvements. But first, I want to find Benjamin.
Margot arrive, ouvre les yeux, c'est la voix que tu entends dans ta tête, celle qui te rend folle. Margot is coming. Open your eyes. He's the voice in your head, driving you mad. Well, now I know what to call Mr. Voice. Benjamin, did you go outside? Benjamin, where are you? Ah, le vase est réparé. Du coup, on court pas, c'est trop drôle. « 11 octobre. Mommy? Dance to this music. Dance to this music forever. Mommy? I'm back. No, you're dead. Mommy, don't ignore me. Are you angry because I couldn't get the happiness for you? What's happening? Mommy? Oh shit. This must be a bad dream. Oh. Donc, elle était morte depuis ce moment-là. Is that... Oh no, what have I done? Oh fuck. Oh, Benji, you're back. I thought I lost you too. What's this? What's happening? We need to go? Mais t'es taré! Bon bah voilà. Merci Nathan. Nanat. T'as le choix entre un Benjamin d'un mètre 50 ou le fantôme wait. de Little Miss Are Fortune. you taking me That was somewhere second. else? Because I have nothing against it, but I have to talk with my mommy first. Mommy, I'm going to go somewhere else. With Benji, okay? He's the fox that I like. I'm a little lady, you know? That's what I am. I guess I was your little misfortune. Ah si, c'est le parasite for qui a l'a fait while, traverser. But you need to find your own happiness now. I love you forever. Hop, les paillettes. La caricature. J'avoue qu'on dirait que c'est son père qui l'a tué ou sa mère. Vu le Wait, moment, ça devait être stop, vraisemblablement Benjamin. sa... Where are we going? Benji? Eh, Benjamin, il travaille pour quelqu'un de chelou aussi, hein, on avait vu. Ah, les gueules. Ah! Cutie, I'm so happy to see you again. Wait for me, puppy. Voilà, on est... D'accord. Ça, c'est le truc de l'intro, là. Oh, what the fuck is that?
dis, c'est la tête du renard, c'est quand il la baise, et elle, c'est quand elle se fait baiser par le renard. Oh. What the fuck? Le chien, il les regarde baiser. Bah, j'avoue qu'ils me disent quelque chose, tous ces persos-là, et ils ressemblent vachement au perso de Franbo, mais... Oh. Genre, oui. Ah, c'est des personnages de Franbo, du coup, ouais. Oh, this place is really cold. Putain, on en a raté un. Oh. Deux. Tout autour, le désastre semble disparaître au cœur du brouillard dans lequel tu l'as vaincu. Around disasters seem to Et dans Blasphemous. disappear. Deep inside the fog, you defeat him. Huh. I guess Mr. Voice game is over now. Benji? Oh, Who are you? I'm a little lady. Misfortune. That's who I am. Lady Misfortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. We were expecting you. j'avoue que je suis deg d'en avoir manqué deux, mais je pourrais pas dire c'était lesquels. What is this place? Succès débloqué. Win the game. On a gagné, jeu de rôle! Tu manques la fin attendue sur les collectibles. Ben on va essayer de regarder sur internet la fin attendue. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de voix finalement. Henrik Norman, c'est cool. Beaucoup de gens cool. Nathalie Martinson a beaucoup bossé sur le jeu. Yikes forever. Trop bien. La musique est vraiment cool. Ouais, bah pas une je dirais que c'est pas une belle surprise parce que bon, Franbo était excellent, donc on s'y attendait un petit peu quoi. Les musiques sont vraiment cool, l'univers est vraiment très original. Après, je comprends que ça plaise pas à des gens dans le sens qu'ils s'attendent à un jeu pas... Enfin, il y a très peu de jeux dans le jeu. C'est très narratif, alors que Franbo était... Il y avait beaucoup plus d'interactions, d'énigmes, etc. Là, il n'y a pas eu d'énigmes du tout, c'était ligne droite tout le temps en fait. Je précise, ça me dérange pas moi, mais je comprends que des gens puissent critiquer ça. C'était vraiment très cool en tout cas. J'ai hâte de voir la fin étendue. Ouais, c'est plus un narratif, et je pense que... Enfin, pour moi, il y a une place pour les jeux vidéo comme ça, mais voilà. Après, Dead Faith, ouais, même Franbo, il fait genre plus de 10 heures. Alors que ce jeu-là, il fait 3 heures, quoi, basiquement. 3-4 heures. Donc, c'est pas la même durée de... Voilà.
Le duel Benji Morgo était cool, ouais. T'as déjà versé une larme sur le jeu vidéo? Bah ouais, tellement de fois. Je le trouve trop court, ça me laisse un peu sur ma faim. J'ai vraiment eu l'impression de jouer à un long prologue et lorsque le jeu commence enfin, c'est déjà fini. Ah, je sais pas, moi, Gnosis, j'ai vraiment bien aimé tout l'univers qui s'est développé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, voilà quoi. Tu en connais d'autres jeux pareils? Bah, ne serait-ce que... bah, t'as plein de jeux comme ça. Genre, si tu regardes Gone Home, si tu regardes... comment ça s'appelle? Firewatch, si tu regardes... Virginia, qui est excellent, qui est très souvent en solde d'ailleurs sur Gamesplay, à genre 99 centimes. Donc, enfin voilà. T'as aussi, comment il s'appelle même... putain, je viens de perdre son nom. Et Edith Finch. What Remains of Edith Finch. Voilà, plein de jeux comme ça qui sont... Mais après, tu vois, pour moi, The Faith, Limbo et Inside, ils sont excellents, hein, c'est pas le problème. Mais ils sont beaucoup plus orientés gameplay. Après, je trouve ça très cool. Ah, du coup, c'est fait avec Adventure Creator sur Unity. Je me demandais. On se posait la question, je crois, je sais plus quand. C'était peut-être pas avec vous. Alors, bonus. Poupée. Ah, on a eu toutes les poupées, du coup. Galerie. Merde, elle est trop bien celle-là. Putain, celle-là aussi elle déchire. Celle-là aussi. Merde, trop bien aussi. Putain, elles sont vraiment bien. Trop cool. Oh putain. C'est chiant ça, hein. Ouais, je dirais que celle de la poissonnerie est déchire. Ouais, tout à fait. Après, Limbo et Inside sont vraiment excellents. Mais c'est encore un autre niveau. C'est plus des jeux quand même. Alors, j'ai regardé. Hop, Little Misfortune. Yikes forever. Little Misfortune ending. Yikes forever. Ending when you pick by choices. This is not the last game you play with me, Misfortune. What do you think? This... Why can't I go to like a happy place, like a heaven? What? I got all. Oh, c'est avec la mer. Merde, She took the mascot. Ça c'est cool. So we were able to finally give her peace of mind, or at least alleviate that. Genre, ça veut Because dire I quand don't même think qu'elle like elle est quand même heureuse que sa fille soit morte. my initial finalement. thought was that the entire drinking thing that we all saw throughout the game was that she was drunk driving and ran her over. Hello, everybody, and welcome. It's all of her the eternal happiness. Happy Ouais, because c'est she's la même dead. chose. Is Il that reste where we're going que with ça, en this? fait. Yikes. We got them all! No. Ouais, c'est la même chose. Très sympa. Attends, j'ai coupé la capture d'écran pour la prochaine fois. Un peu tard pour arrêter ce que j'avoue. T'as raté, mais en gros, les fruits de l'arbre se transforment en bouboule et va chercher. C'est ça. Ah oui, attendez, on le voit pas là, attendez. Il y a eu ça en fait. Something else? I don't know what we're gonna see here. Oh.
It's all of her sparkle. D'accord, oui, c'est vrai que ça manquait à ce que j'ai Is she fait. gonna go into pan? Ah, c'est cool. Y a pas une mauvaise fin quand tu fais confiance au Mr. Bob, mais je pense pas que tu puisses en fait. Hein. All ending. I love my coloring book. Attendez, je regarde, mais je pense pas qu'il y ait grand chose. Nah, I'll just leave it here. For Bubsy, you know? The toddy. That's shiny. So if I throw glitter at the birds, they will only see shiny. Ouais, d'accord, en Idea, gros, but you have to do something about it, fast. il y a quelques scènes alternatives, quoi. To clear the way before we can proceed. But how? You see that fire alarm? Genre, over carrément, il there? y a quand même We des need trucs to entiers, activate quoi. Yeah, but Who's that? it's my... Don't be silly. Ducks are pretty cool. Fortunate. What are you talking about? That was not... Sid, Ouais, il y a 2-3 trucs en plus, bah du coup, ça vaut le coup si vous voulez le Is refaire. this, Ah, ça c'est cool. got those sweet unicorns. is this the ride you want to spend your ticket on? Yes, All right then. Have a pleasant ride. Bah, il y a plusieurs choix, hein, quand même. What the fuck? Oh, You'll end up badly hurt, and I don't want that. You're too important. but I want to find Benjamin. He was nice. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas vu où on pouvait prendre la bouffe de Benjamin. Il mange comme des porcs. Pourquoi il y a des mouches? Ah, si tu restes dans la maison quand elle arrive, d'accord. Merde, trop bien. Oh, Benjamin? Peanut butter? What? Wait with the... We have a new game to play. No, Ouais, bon, bah, on a tout vu, hein. Non, c'est cool, ça. Vraiment cool. Bah, plein de trucs à voir, plein de... Le flic parle pas à la mère. Hein. On l'entend pas, hein. Dame Falcio. C'était le commentateur qu'on entendait. Mais je pense que c'est le mec, le père ou la mère, mais je sais pas. Vraiment, vraiment cool. Je pense que, ouais, enfin, moi j'ai vraiment bien aimé. Après, ouais, comme j'ai dit, quoi, je comprends. Il y a des gens qui vont pas aimer ce genre de jeu en général. Bah, c'est tout, c'est pas fait pour vous. Ouais, ça arrive. Ça arrive malheureusement. Bah, ça peut difficilement être elle parce qu'effectivement elle est dans la cuisine, mais bon. Moi je pense que c'est effectivement le père, mais bon. La petite a mentionné que le père avait niqué la voiture en conduisant bourré. Non, c'était la mère qui avait niqué la voiture en conduisant bourré. Pour le coup, je crois. Donc, à voir.